uyu Yabero niwe turi kubona mu burasirazuba bwa Kongo. Tshiseked niwe turi kumubona agiye Washington gusinya. Washington ya Trump niyo turi kubona uyu munsi iri kuzi kuvuga ngo let's make a mineral deals. Wibuke ko muri Kongo harimo abashinwa bagiye basinya amasezerano bakayita ngo na amasezerano y'ikinyejana, century deal, na contract of century, amasezerano contract y'ikiraga y'ikinyejana. Ayo masezerano ubu none nayo Amerika bari gukorana na Kinshasa nayo bari kuyita contract of century, nayo niko bari kuyita. Trump niwe n'undi wagarutse ku butegetsi ahita noneho na Tshiseked ahita soza. Nureba neza ureba uburyo intambara yabaye mu burasirazuba bwa Kongo yihuse cyane, abarwana ubona basa n'abari gutanguranwa nuko Donald Trump arahira kuri manda ye ya kabiri. Tshiseked urebe yatogwe ryari, yatowe 2023 ku bademokrate bari kwitegura ngo Trump agaruke. Ntuzabona ihangana rya Trump na Biden ugira ngo ibintu bari gukora ntibabipanze, kuko ureba uburyo Trump na Biden bahanganye mu gihe cy'intambara ya Ukraine, ariko bikarangira Biden intwaro zose yatanze Trump aje akavuga ati murazitwishyura mu mafaranga, turacukura natwe ibirombe byanyu. Bari abantu bagira ibyo bapanga. Nta na rimwe Amerika igitora perezida w'impanuka, perezida za kubera ko babona ko uyu mu character ufite imyitwarire, ufite ubwenge, ufite ubushobozi bungana gutya tumukeneye. Ubushobozi bwe buri mu ntambara, turashaka intambara nyinshi, bazazana aba demokrate. Ubushobozi bwe buri mu kumvikana mu gukora utudiro, ndetse byashoboka niba hari naho dupyatura ba Kasimu Suleyman tukabapyatura, ariko na diro tukazikora tukumvikana na Kim Jong Un, bazazana Trump. Nguyu rero ngaho diri korewe, nguyu Trump uri kujya muri Amerika, nguyu Tshiseked uri kujya muri Amerika akavuga ngo mission complete. Iyi mission ibaye completed ni iyi ngiyi. Iyi niyo mission completed. Ngiyi mission completed. Ese nawe ujya wibaza wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera nta mpamvu yo gusiragira? Igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga inama n'ubuvuzi ku ngo zabaswe n'amakimbirane, kuba baswe n'ibiyobyabwenge namwe mwashyizwe igorora, kuko muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ndikame cyangwa se abayibuze burundu, namwe mwatekerejweho. Ku bafite ingano y'igitsina batishimira ndetse n'abo gutera akabariro byanze, aya mahirwe ntabacike. Avura indwara zitandukanye zirimo nk'amarozi y'ubwoko bwose, nyabingi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, gutsirika, gukongora inyatsi ndetse n'ibindi. Akarusho kandi kubivuza indwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi, namwe mwatekerejwe. Kuba ari imahanga namwe ntabwo twabibagiwe, kuko dukorana na DHR tukabagezaho imiti yacu. Ku bindi bisobanuro ukeneye kuvugana na muganga gakondo ushobora kumwandikira cyangwa se ukamuhamagara kuri nimero ikurikira 0788555737. Erega amagara nicyo gishoro dufite gikomeye, sigasira amagara yawe hakiri kare hatutayatakaza di. Vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons de voisins à vie. Yitwa Fortuna Biserere, yabayeho umujyanama wihariye wa Perezida Felix Tshiseked mu gihe cy'itangira rya manda ye. Icyo gihe yamugiriye inama yo kugira ngo arambire ku butegetsi bwe yakorana ikiswe win-win, ganya-ganya, hagati y'igihugu ayoboye na buri gihugu cyose baturanye. Aha ngagaragara ku nama yamugiriye ku buryo yakoranamo n'u Rwanda. Muri abaturanyi bacu, kandi nta ntambara n'imwe izigera ibaho uzatuma imipaka yacu ihinduka. Tuzahora turi abaturanyi ubuzima bwose. Icyifuzo cyanjye naguha nuko nagusaba ko iyi mishinga yose tuyishyira hamwe, noneho twarangiza tugakora win-win. Ni ukuvuga wunguke nanjye nunguke, ganya-ganya. Njyewe iwanjye mbafite amabuye y'agaciro akurembuza, namwe mufite uburyo bwo kuyagurisha kuko mufite ibihugu byinshi muziranye byayagura. Ngaho ni muhamagare abashoramari hirya no hino ku isi, noneho dukorere hamwe kugira ngo tugerageze guteza imbere aka karere dukoreye hamwe. Ibyo yarabimuporopoje, ngewe ubwanjye nahise mpaguruka nkajya i Kigali inshuro nyinshi ntumwe na Perezida Tshiseked njyanye ubwo butumwa bwe, ndetse na Perezida Kagame yahise abwakirana na yombi, ndetse ako kanya bahise kubanatangira, ndetse muri bimwe bari bageze kure.
kugeza ubwo noneho haje kuvukamo inyungu ziri gukorerwa mu mwijima. Hanyuma aka gace gakurikiyeho baragaragaza Madame Therese Kayikwamba, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hagati hicaye Marco Rubio, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika, na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Jean Patrick Olivier Nduhungirehe ku ruhande ruhera. Bari gusinya uvugiramo munsi ni umujyanama wihariye wa Perezida Donald Trump ku mikoranire y'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afurika, Dr Masad Boulos. Haravuga ati rega reka dukora ibintu aho buri umwe yunguka. Niba ucuruza akabari muri kontwari yawe ukaba udafitemo inzoga ya Goldberg, Hanson's Premium Light, Hanson's Premium Cider na rikeri ya Diamond Rock yihariye uburyohe ikaba indahiro y'abazi icyanga cya rikeri mu kuryoha, waba wica business kuko wahisha abakiriya bawe akaryoshye. Kubifuza kuranguriza inzoga mwahamagara kuri telefone 0789 99 40 cyangwa 0792 45 28 washaka ko bazikuzanira aho ukorera ukabahamagara kuri 0788 30 wanabasanga aho bakorera Kicukiro muri koridoro inyuma gato yahubatse isoko ry'akarere ka Kicukiro. Abari bari mu imbere muri iyo nama yiga kwemeza burundu utsinda amatora ni nabo baganiriye na foreign policy, iki kinyamakuru turi kuganiraho. It sheds light on chaotic policy making process that has become emblematic of the Trump administrations. Ibi ngibi nibyo byagaragaje mu buryo it shed lights on the chaotic policy makers, mu kutanyurwa cyangwa se mu kajaga mu kwivumbagatanya kw'aba policy makers, abacura amategi, abacura migambi ya politike. Bari bamaze kunungurika bavuga batari ko se kandi kwambajwe yibwe tubireba, ariko noneho hakaba hari amajwi ariko tubwira ngo ni mugenze gutya muri deliberation. Ibyo byose byakozwe it was emblematic of the Trump administration. Ibyo cyari ikindi kimenyetso kigaragaza uko ubutegetsi bwa Trump bushaka gukemura iki kibazo. Byari ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bwa Trump bwashakaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tubivuge gutyo, reka tube direct. Cyari ikimenyetso kigaragaza uko ubutegetsi bwa Trump bwari buri gushaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imbere abamamyi n'abatekamutwe bagukinagirije ngo bagufite deal z'imodoka naho byahebye ukajya. Va ku giti dore Swatas. Ubu wageze ahantu hanyaho rero. Gutumiza imodoka muri Korea, Dubai no mu Burayi. Swatas ibikora mu kanya nk'ako guhumbya. Gutumiza ibyuma by'imodoka, spare parts, umubare runaka n'ubwoko bw'ibyo ukeneye, nabyo n'umunyuzo. Icyo ukora gusa ni ukubegera uti noneho ni mu nkorere order. Imodoka, spare parts, ako kanya. Ndetse ahubwo bikore bwangu kubera ko ubukontineri ziri gupakirwa nawe yawe izane n'izigiye guhaguruka. Namwe mushaka kugurisha imodoka zanyu, gukodesha imodoka zigiye runaka, cyangwa abakenera imodoka bagenda mu gihe gitoya mu Rwanda, abakenera ingendo zo ku kibuga cy'indege, abahava n'abahajya, deal nzima ni Swatas. Iri soko ry'imodoka abantu barikiniyemo bihagije bazubaza abakiriya, ariko babikoze Swatas itaraza. Hamagara kuri 0788 67 85 97 cyangwa kuri 0787 02 45 13 cyangwa se ubasanga Igikonda aho bakorera ku muhanda wo munsi y'uruganda rwa Mironko ku marembo ya Nayeb. Aha naho baratwereka uyu mwiraburakazi ari neza kwibuga indege Perezida Donald Trump agendamo ihagurukiraho cyangwa se igwaho yitashye. Ubyitegereje neza mu bimenyetso bigaragazwa n'amashusho, urabona ko uyu mukobwa yari yateguwe ku kibazo cyateguwe kigomba gusubizwa na Donald Trump. Ni uburyo bw'itumanaho rikoreshwa mu rwego rwa politike iyo bagamije gutanga ubutumwa bwahuranije. Ni ubutumwa biba bigaragara ko ubutanga yasaga n'ufatiranwe yigendera, bityo cyatangaje kitwa ikimuri ku mutima. Aya mashusho aragaragaza Donald Trump ava aho indege yari muparitse ari kuza satira uyu mukobwa. Ati nyakubahwa perezida, ati mbere ya byose nifurije isabukuru nziza y'amavuko kuri First Lady. Ati none nyakubahwa perezida, wadusangije ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga zawe uri kutwereka amakuru y'igitangaza kuri Afurika. Ese ushobora kugira ibirenze ubwira abanyafurika kwa biriya wandikaga? Donald Trump ati ibyo navugaga ni deal ikomeye cyane, ni deal turi gukorana hagati y'u Rwanda na Kongo, kandi nizera ko buri wese agiye kubona amahoro mu Rwanda no muri Kongo n'ibindi bihugu bikeya bibakikije hafi aho.
kandi bizaba ari ibintu bikomeye. Umunyamakuru atari ko ubutegetsi bwawe bugiye gushora imari ya miliyari zirenga 6 y'amadolari y'Amerika. Umuhanda ugiye guturuka muri Angola umuhora witiriwe Robito, akaba ari umuhora mu by'ibanze ufite harimo ubwikorezi bw'amabuye y'agaciro, amabuye y'agaciro yibura kuva muri Congo, Angola no mu bindi bihugu byinshi. Maze Perezida Donald Trump aravuga ati yego, ibyo byose nibyo twiteze muri iyi diro nziza cyane. Ati mwebwe nimukomeze mwitega amahoro, twebwe tugiye gukora ibishoboka byose haba amahoro. Ati kandi urakoze kumbaza mukundwa. Donald Trump abereka ibitugu arakomeza arigendera. Ibuka za nzozi warota gukorera ahantu heza, utuye mu nzu nziza y'amakaro abengerana. Ryari hishukirwa rikumenyesha ko muri African Global Construction Limited tugufitiye amakaro akorwa n'uruganda rwa Millennium Tiles Uganda. Niba uri kubaka cyangwa ukaba uri kuvugurura inzu yawe, dusange muri African Global Construction tuguha amakaro afite ubwiza mu mabengeza ateye ubwuzu kandi mu moko atandukanye. Tubafitiye kandi rangete zikorwa n'uruganda rwa Kigali Plastic Limited. Wadusanga aho dukorera mu Gakiro ka Gisozi mu nyubako ya Golden Plaza iri ruhande rwa Twiga Plaza. Wanaduhamagara kuri telefone 0788309274 no kuri 0788357073 cyangwa kuri 0788815596. Alors à propos de cette déclaration de principe. Hanyuma rero kubigendanye narasinywa ryari amahame mbanziriza mushinga Amahoro, mukuri nyine ni hame mbanziriza mushinga y'isinywa ry'amahoro, ariko ni intambwe kandi iri mu cyerekezo cyiza, icyerekezo buri munsi nahoraga nifuza, icyifuzo buri gihe nahoraga nshaka ko aricyo cyagerwaho mu gihugu cyanjye. Kandi mu by'ukuri aha tugeze niho namwe mparanira no kuva mu ntangiriro. Ngewe ngomba kuzazana amahoro, ariko amahoro aramba kandi amahoro bidasubirwaho. Nyuma rero y'ibyo mumaze iminsi mubona, ntabwo muzongera na rimwe, mbisubiremo ngo na rimwe, ntabwo muzongera na rimwe mwongera kubona umuntu dutera cyangwa ibiduhagurukiriza kuturwanya ngo bitubuze amahoro. Ntabwo muzongera kubona batudurumbanya hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo niyo ntego yanjye kandi nicyo cyonyine kize ku mutima kugeza ku iherezo. Ubu none nta kindi navuga rero kirenzeho, kuko mushobora kumbaza ngo kubera iki, nuko ngomba kubaha umuhate wafashwe n'umufatanyabikorwa wacu. Rero reka ahubwo niba hari uri kubipinga, muhe rendez-vous azaze tubiganireho umunsi ajya amahoro azabukuri. Reka mbasuhuze n'umwete mwinshi kuri mwebwe, namwe mugira umwete kandi wo gukurikira ibiganiro bya Ronga na Siasa. Uyu munsi naje kugira ngo dutangire turebe uyu munsi amagambo Tshiseked aherutse kuvuga, ari kuvuga apanda aherutse amagambo ari kuva mu kanwa ka Tshiseked nari kuvuga ngo deal done, mission complete. Ibintu biri kugenda uko nari narabyifuje. Mu gihe uramutse urebye kuri front de bataille wabona ko, cyangwa se kuri yego kuri champ de bataille wabona ko igihe ari uko Perezida Tshiseked yatsinzwe. Nibyo wabona, kuko umutwe wa 23 batangiye kurwana mu mwaka wa 2021, ahagereye ku butegetsi niho turi kureba. Ahagereye ku butegetsi mu mwaka wa 2021 yafashe ubutegetsi mu 2019. 21 yubura imirwano mu kwezi kwa 11 gutyo hafa muri 2021 bararwana, batangira bafata umujyi wa Bunagana, abyita akajya avuga ko agiye gukora les attaques vigoureuses yo kubavanamo. Vigoreze bivuyeho, Bunagana bavuyemo, baramugandije ntiyumva, baza basatira muribuka bafata ibice bindi. Uko bagendaga bafata ibice byo muri za Masisi na Rucuru na Rubero, ndetse niko abantu bibazaga batari ko Tshiseked kubera iki adakura ingabo ze zitagabi ibitero biri offensive byo kujya kwirukana M23 mu bice yarwanaga. Ni koko M23 nayo ifite urugamba rwa diplomasi iriho, gusobanura, kumvikanisha, kubwira abantu ko
imyaka bamaze barwana, imyaka bamaze mu buhunzi, imyaka bamaze ababyeyi babo bari hanze, kw'ibyo birambiranye. Ibyo u Rwanda rwagiye rubafashamo, igihugu cya Uganda gake cyane cyagiye kibafashamo, ariko bakavuga ko Uganda hari ibyo ikora icecetse. Ibyo nabyo tuzabiharira igihe cyabyo, nabyo tubirebe nitubona abazadufasha kubyumva neza. Reka uyu munsi twirebere rero M23 uwareba diplomatically, akareba mu buryo bw'imirwanire military diplomatically, M23 yaratsinze. Niyo 23 ikuriye Tshiseked mugeza mu biganiro, niyo kandi yari yaravuze ngo jamais au grand jamais tant que je suis le président de la République démocratique du Congo, je ne saurais jamais négocier avec les M23, les terroristes, les panthères, les supplétifs, bya bindi byose abita. Ariko bagiye duha baraganira. Ubu noneho déclaration de principe, cyangwa se ni ukuvuga amahame agenga amasezerano yitezwe ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu, uko tugiye kwinjiramo none turi kuri 30, ngira ngo ejo ni le premier. Tshiseked bazaba bicaranye, ari amasezerano bazasinya. Harimo ingingo ivuga ngo, mu ngingo 6 twababwiye, harimo ingingo ivuga ngo ariko rero ugomba kujya kuganira na M23, u Rwanda rwazamo ukemera ko mushyiraho operation conjointe zo kujya kurwanira hamwe kugira ngo murwanye imitwe ititwaje, imitwe yitwaje intwaro ariko leta idashaka, cyangwa se icyo bita les forces négatives, mukajya gufatikanya pour combattre les forces négatives. So ndagira ngo rero twirebere President Tshiseked wamaze kuvuga ko agiye muri United States of America ejo ku itariki ya mbere bukeye bwitwe ejo, kugira ngo ajye muri Amerika kujya gusinya ikiri abari kwita amasezerano ya burundu, kuko icyo bari basinye ni amahame agenga amasezerano. Ahubwo amahame agenga amasezerano niba barayasinye, ejo yasinywe n'abaministre ku rwego rw'abaministre abakuru ba za diplomasi. Ejo Tshiseked azajya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, tukavuga ngo maybe ko na mugenzi we nawe w'u Rwanda bashobora kuzahurirayo, ariko reka byo tube tubyitondeye. Ariko kubera iki Tshiseked avuga ngo ibyo birangiye uko nabishakaga? Mu kiganiro twari tubagejejeho ejo ari kuganira na Emaro Sisoko Embaro, perezida w'igihugu cya Guinea Bissau. Perezida wa Guinea Bissau nawe waje akajya mu Burundi, akava mu Burundi akajya mu Rwanda, yava mu Rwanda agasoreza muri Congo. Byanze bikunze iyo urwo ruzinduko rwe voyage triangulaire, urwo rugendo rwagiye mu bihugu bitatu, tubizi neza ko ibi bihugu bifite ikintu bihuriyeho, aricyo cyitwa amakimbirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nabyo bifite indi message, ariko si yitugenza. Uyu munsi turi gushaka kureba byimazeyo kuki Tshiseked avuga ngo mission complete, uko nabishakaga niko bigenze, uko nabitekerezaga niko birangiye. Why? Kubera iki yabivuga? Nyamara nakweretse ko nureba uburyo nureba M23 mu rwego rwa diplomasi yarabatsinze, mu rwego rw'amategeko yarabatsinze, ko buriya SADC gusubirayo. Mwibuka ibarwa banditse nyuma y'uko ku itariki 8 z'ukwezi kwa kabiri bateranye muri SADC, ku itariki 9 bazindutse bandika itangazo. Abo muri ofisi ya Kanyuka banditse itangazo bari kuvuga ngo ariko rero dushingiye kuri aya mahame national, ku itegeko nshinga, tugendeye ku mategeko y'igihugu, tugendeye ku mategeko mpuzamahanga, ingabo za SADC zaje mu mwanya utariho, kuko amahame ya SADC avuga ko batabarana mu gihe batewe. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta gihugu kigeze cyambuka ngo kirenga umupaka, cyambuka umupaka kize gutera Kongo. Twebwe turi abanyekongo bimwe uburenganzira bwacu, turi kurwana badetaye andi mategeko, ariko iryo niryo ryari ribahatse SADC kandi rikayitsinda. Niba mubyibuka, muribuka ko ingabo zose zagiye ziza gutabara Kongo, kereka erega burya n'abarundi nubwo mubivuga, ariko niko ko abarundi bababaje Rwandofone, kubera ko ubundi yiwanyu kurya ikurundarunda. Kuba rero iwanyu yakurya igusanza biragukomeretsa kurutaho. Ariko abarundi burya nabo hari igihe tuzagira tukabona inkuru zigaragaza ko abarundi nabo mu mirwanire yabo hari aho bageraga bagakanda badatoneka, hari aho bageze bagakanda baninira, kuko muribuka ko hari abasirikare bazaga kurwana. Maybe leta ishobora gutandukana ubundi gisirikare, murabizi ko rimwe na rimwe leta ikora ibyabo n'igisirikare kigakora ibyabo, ariko kibitegetswemo na leta ziriho.
ariko hari igisirikare kigero kikavuga kiti no ibise niki dufite abarundi bagiye bataha banga kurwana dufite abarundi bagiye banga kurwana bagafata imbunda bagaheka bakavuga bati why are we going to fight with our brothers kuki twarwana n'abavandimwe cyane ko mu Burundi bagiye bavuga ko hari ati bakoresheje bafataga abo mu moko y'abatutsi barangiza abasirikare bo mu miryango y'abatutsi akaba aribo bohereza kuri front de bataille ngaba aribo bajya kurasana na M23 nabo bakunze kubonerwa mu ndorerwamo y'abatutsi b'abanyekongo so bakavuga bati ni muhangane ibyo byose ni background mbanje kukunyuzamo ndabizi kugiye kumbaza turadutindira ahubwo ikinyenzi tugiye kuganira uruhare rwa leta zunze ubumwe z'abanyamerika mu gutegura Tshiseked no kumugeza ku butegetsi kugira ngo uyu munsi abari kuvuga ngo mission complete icyo twashakaga tukigezeho niki iyi nkuru byansabye kujya kwishaka nari narayisomye hambere nanjyaga nanayibabwira nkababwira ariko iyi nkuru mujya muyisoma mukambwira mutari ko twayisoma twagira gute so uyu munsi iyi ntambwe nateye niyo kujya gushaka iyi nkuru nkayibazanira so militarily M23 yaratsinze mu rwego rw'amategeko yaratsinze mu rwego rwa diplomasi yaratsinze Tshiseked twakagombye kuba tubona twe ko yatsinzwe ibigaragarira amaso ariko si kubera ikino naho ubwo bitunguranye yaza yavuga ati nge nko mu Panafrica hari byo ntakwemera nge nko mu Panafrica ntabwo hari ibyo ntakwemera nko mu Panafrica ni ibyo atakwemera kabiri ibyo twashakaga intambara ibintu biri kugana uko nabyifuzaga Patrick Muyaya wabanje kumuteguriza mu ijambo rye yaravuze ngo tugomba kwemera tugakora uburyo ubwo aribwo bwose bushoka kugira ngo abantu bo mu burasirazuba bwa Kongo babone amahoro uyu munsi nubwo mushobora kumva ko umuntu yatsinzwe mukumva ko ari igihe cyo guseka no kubyina intsinzi ku ruhande rumwe ku muntu warwanye uzi nijoro yaraye ibyo ngibyo wabyumva ariko rero ubwo kuba hano mu Rwanda bo babyumva neza kuko ntibazakubeshye nta munyarwanda n'uyu umwe utaziranye n'umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda w'umunyekongo reka mbigusubiriremo muri miliyoni 10 z'abanyekongo bavuga ikinyarwanda miliyoni 11 na miliyoni 10 z'abanyarwanda 14 muri munyarwanda nibura afite umunyekongo baziranye wishuti ye biriranwa bakorana basurana bacuruzanya afite umuntu bafite ikibahuje cyabugufi cy'aba bantu bo muri Kongo bityo rero umubabaro wabo wawumva insinzi yabo hari igice kinini cy'abanyarwanda cyayiserebura kandi ukabumva ndetse ahubwo niba hari na champagne nsuhuze cyane my boss niba hari n'igice kinini cya champagne mukaba mwakisangira kuko insinzi yarabonetse that was a victory iyo yari victory ariko se kuki Tshiseked yavuga ngo uku niko nari narabiteganije nari nabisubiyemo ndavuga ngo nka kwa kundi Yesu ku musaraba yageze ahavuga ngo byose bamaze bamwishe bamuteye amacumu bamucunaguje bya bindi byose ariko malgré tout cela aravuga ngo byose birarangiye kuko icyo gihe nibwo yaratangaje ku mugaragaro k'isi ibonye ugucungurwa umwana w'intama w'Imana Kristo Yesu Kristo abayemeye kubamenera amaraso kugira ngo babeho Tshiseked nawe uyu munsi aravuga ngo byose birangiye uko nari narabipanze mission complete why buke yajya gusinya muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika amasezerano aganisha ku mahoro ikibazo yemeye kugikemura mu buryo bw'ibiganiro bya politike ariko birangiye uko niko yari yarabipanze reka tubirebe iyi nkuru ureba hano pardo gatoya ahangaha turi mu mwaka wa 2019 iyi foto ni ya Perezida Tshiseked mu gihe cy'amatora hano urabona yari akiri n'akajene yari yiyamamaza yakoresheje ijambo riri mu byakoze bw'intumwa ijambo riri mu byakozwe n'intumwa reba hano muri iyi cadre foto mu byakozwe n'intumwa igice cya 24 ku murongo wa 3 Felix haravuga iki gitabo kirabidufasha kubyumva ni Bible nababwiye ko iyi Bibiliya yanjye kakuzemo ariko umuntu uzandeba icyoroshye azangurire Bibiliya y'ibihumbi haryo usigaye guri 8 angahe igashyashya keza gasa neza ariko niyi ngiyi ni Bibiliya yera reka tugirebe ku murongo wa 4 ku murongo wa 3 w'igice cya 24 igice cya 24 ku murongo wa 3 mu byakozwe n'intumwa icyo gice
gifite imirongo 27. Gifite imirongo 27. Gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo abayuda baregera Pawulo imbere ya Feliki. Ndasoma mpereye ku murongo wa mbere ngeze ku wa gatatu abariho tuhagarukira kugira ngo wa gatatu tubashe kuwumva neza. Haravuga ngo hashize iminsi 5 umutambyi mukuru Ananiya amanukana n'abakuru bamwe nuwo kubaburanira. Banza ngiye kubisoma nabi. Hashize iminsi 5 umutambyi mukuru Ananiya amanukana n'abakuru bamwe nuwo kubaburanira witwaga Teritulo. Hanyuma babwira umutegeka mukuru ibyo barega Pawulo. Bamaze kumuhamagara, Teritulo aramurega ati, nyakubahwa Feliki, ni wowe dukesha aya mahoro. Reka hari Feliki tuhashyire Felix. Nyakubahwa Felix, ni wowe dukesha aya mahoro. Kandi n'ibindi byatunganirijwe ubu bwoko kubw'umwete wawe. Kandi n'ibindi byatunganirijwe ubu bwoko kubw'umwete wawe. Ubuhe bwoko? Kubw'umwete wawe. 3 none hari naho yanditse haravuga ngo nuko turabyakira hose iminsi yose tugushima cyane. Mission complete. Ni amagambo ya Tshiseked muvandi. Nizere ko utaza kumbwira ngo ariko ngo Jonathan ngo nawe ngo urayicinya cyangwa ngo urakubagana, kuko ndabizi kimwe muri ibyo ushobora kukinzanira. Wayicinye cyangwa se wakubaganye. Oya, amagambo ya Felix hano mu byakozwe n'intumwa yiyamamaza muri manda ye mu 2019 yaravuga ngo ariko turagushima ku bw'aya mahoro wazanye, ndetse n'aya mahoro dufite, aya mahoro ubwoko bufite ni kubw'umwete wawe. Ubwoko ndigengesera. So aravuga ubwoko bw'abaruba, aravuga abarwandofone, ndabyigengeseramo ntabwo nza gufata uruhande. Hariko rero iyi nkuru iyo noneho iratwereka perezida ugiye muri Amerika ikabije mu musozo, ntije gusoza byose. Felix akavuga ngo byose birarangiye. Ni ibiki birangiye? Iyi Amerika yaje gusinya, Felix agahita avuga ngo uyu niwe musifuzi wa nyuma, birarangiye. Afite uruhe ruhare muri perezida Tshiseked kugira ngo agere ku musozo? Beratujyana kuri ya nkuru yanditswe mu 2019 ku isaha y'isa 8:27 nyuma ya saa 6 nibwo yasohotse ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 2 2019. The State Department endorsed Felix Tshiseked. Ngiye hano. The State Department endorsed Felix Tshiseked unlikely presidency, taking some US officials by surprise. Bamwe bategetsi bo muri Amerika baratunguwe kubera ko binyuranye no kuzindi presidency. Binyuranye presidency iri kuvugwa ni ya Donald Trump turi mu 2019. Presidency iri kuvugwa ni ya Donald Trump turi mu 2019. Binyuranye no kuzindi presidency. Iyi yiratunguranye kuko yemeje ubutegetsi mu buryo butunguranye. State Department ni ya Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga yo muri White House irimo Marco Rubio uyu munsi. Icyo gihe yari Monde. Theresa May oya muze kumunyibutsa wari urimo. Okay. Oya nanjye ngo ahubwo hari uyu okay, tutaza kubivanga. So umutwe w'iyi nkuru uravuga ngo how Washington got on board with Congo's rigged election. Ni gute Amerika yisanze ari umufatanya w'ibikorwa mu kwiba amajwi y'amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu 2019 ari yaje gutorwamo Felix Antoine Tshiseked Chilombo mwene Etienne Tshiseked wari uvuye muri Belgique. Mbere na mbere no kuba ari produit fabriqué en Belgique, fabriqué en Europe, fabriqué cyangwa se préparé. Reka dukoreshe préparé bataza kudushinja gupfobya.
sibyo uyu est un élément politique mais préparé en Europe dans des pays occidentaux. Byagenze gute kugira ngo Amerika yisange ari umufatanyacyaha mu kwibira perezida Tshiseked amajwi? Ninde wari watsinze ubundi? Kuyihe deal plan yari igihe yatuma perezida Tshiseked uyu munsi avuga ngo byose birarangiye? Reka tujyane muri iyi nkuru niba batwemereye, ariko urabona ko ubundi baba bari kudusaba ko tugisoma twayishyuye hano. In deep geopolitical analysis you will not find anywhere else. Kubijyanye n'ubucukumbuzi bwimbitse mwisesengura rireba kuri geopolitique, rivuga ni gute politiki irebana n'igihugu ibunaka, kuki ibintu by'ibunaka biri kwitwara kuriya, nicyo bita geopolitique. Kuki ibintu by'ibunaka biri kwitwara kuriya. Iki kinyamakuru cyitwa Foreign Policy, ngiki hano birebe hejuru, ikinyamakuru Foreign Policy cyangwa se FP kirakubwira ngo turi abambere nta handi uzigera ubisanga. Iyi nkuru ni ndende ndabiguteguje, biragusaba ko yihangana, natwe biradusaba kwihuta kugira ngo tubagezeyo. Abafatanyabikorwa turi kumwe muri iki kiganiro, nizere ko tugiye kugendana twese hamwe. Turi kumwe na African Global Construction Limited, bafite amakaro meza. Bahamagare kuri 078 0782465138 cyangwa bahamagare kuri 079090713123. Ushaka gutumiza imodoka cyangwa pièce de rechange, hamagara abantu bo muri Swatas kuri 0787024513 cyangwa se 0788678597. Ushaka kunywa akayoga karyoshye, hamagara iyi nimero 0789994095 cyangwa 0792452890. Ushaka ko bagikuzanira aho uherereye, hamagara kuri 0788303581. Aho uherereye hose mu gihugu bahamagara inzoga bayikuzanire. Bafite inzoga yitwa Hanson Premium Light, Hanson Premium Cider, bakaba bafite yitwa Goldberg n'iyitwa Diamond Rock. Uzashimira nyuma. Twikomereze. Iyi nkuru rero kutubwira ngo when the results of the presidential election in the Democratic Republic of Congo were announced last month in favor of the candidate Felix Tshiseked, officials from government agencies across Washington worked together to craft a US response. Amajwi ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2019 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikimara gutangazwa mu kwezi gushize last month, hari mu kwezi kwa mbere kwa 2019, kuko inkuru yanditswe mu kwezi kwa kabiri. Ariko amajwi agatangazwa in favor of the candidate Felix Tshiseked. Amajwi agasohoka agamije kwifashiriza gusa, in favor agamije kwifashiriza Felix Tshiseked. Bamwe mu bategetsi, officials from the government agencies across Washington work together to craft US response. Abategetsi batandukanye bo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika bihutiye kunenga, to craft cyonyora, bihutiye kunenga igisubizo Amerika yatanze. Independent groups in Congo had detected widespread fraud in the vote, so US officials agreed to condemn the process as rigged and vote to hold those involved response. Hanyuma rero amwe mu matsinda yigenga yo muri Congo bamaze kubona ko amajwi yibwe, bahise ko noneho babwira Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ko amajwi yibwe. Hanyuma Amerika, abategetsi bamwe batangira gukondana, guciraho iteka iyibwa ry'amajwi ryari ryabaye muri Congo, maze bababwira kandi ko bazakurikirana uwo ari we wese wagize uruhare mu iyibwa ry'aya majwi. But the statement that came out of the US State Department on January 23rd caught some of the policymakers who worked on the region by surprise. Atariko rero nanone itangazo, statement that came out of the ibya Amerika yaje gutangaza ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere, nanone byaje gufata bamwe mu bacuramigambi ya politiki, policy makers who worked on the region by surprise. Bamwe mu bacuramigambi ya politiki bakorana n'akarere in the region, akarere kano ka le pays de Grand Lac,
bahise ko batungurwa bo baguye mu kantu. Instead of condemning the elections as deeply flawed and troubling, aho guciraho iteka ba bategetsi bari bagize uruhare mu iyibwa ry'amajwi nk'uko bari babyemeye mu gicaruguru tubonye, ahubwo noneho ba bategetsi ba Amerika n'ubundi bashinzwe akarere bo baguye mu kantu, bumvise noneho itangaza Amerika isohoye ryari rinyuranye n'uko yari yabyemeye, following the language of the original draft. Nanone bikurikiye imvugo zari ziri muri draft mu byari byatangaje bwa mbere by'agateganyo. The United States endorsed the results. Leta zunze ubumwe z'Abanyamerika yahise ihumugisha intsinzi ya Tshiseked with minor caveats and offered praises for the election. Ahubwo noneho batangira gusingiza uko amatora yagenze neza, amatora yagenze mu kuri, turashimira. Ujya ubona za message bahita bandika, dukeje runaka, urakaza twikwivurisha intsinzi, twishimiye intsinzi. Za statement mujya mubona zandikwa n'abakuru b'ibihugu bari mu gutangira gukeza ingoma yimye, mujya muzibona. The changes in the working in the wording were dictated by a small group of diplomats sourced toward foreign policies. Foreign policies yaje kubona amakuru ko amagambo yakoreshejwe mu kuyemeza hakoreshejwe igitugu, yemejwe ku bw'agahato n'agatsinda k'abantu bakeya, agatsinda gato k'abadiplomate. Niko babwiye foreign policy. They made some senior decision makers in Washington livid, according to one senior US officials. To them, the new statement undercut the legitimacy of the United States in one of Africa's largest and most influential countries, just as it was undertaking its first peaceful transition of power in 6 decades. Ibi bikaba byarabaye nanone mu gihe 6 decades, mu gihe cy'ibinyacumi 10 bishize, ibinyacumi 6 bishize, nibwo bwa mbere hari hagiye kuba hihererekanwa ry'ubutegetsi bukozwe mu mahoro. Batangira gushyira Kabila kuri pressure bamubwira ngo tanga ubutegetsi. Urumva iyi 6 decades bari kutubarira, bari guhera muri 60 kuva Kongo yabona ubwigenge, kuko perezida yavagaho undi yapfuye. Niko byagenze kuva kuri harya ubwo ni bande ba Micombero Combe, kuva kuri ba Combe ukazamuka ba Rumumba hafi aho, ukazamuka bande banza hari mwundi nibagiwe, ugahita ukubitaho Mobutu, wava kuri Mobutu ugahita ujya kuri Laurent Désiré Kabila, wava kuri Laurent Désiré Kabila ukajya ku muhungu we wayoboye manda imyaka 18, wagera ku muhungu we wayoboye imyaka 18 yagombaga kugirangiza mu 2016, ariko yinyogeza indi manda. Hari hakiri impaka zo kumuhatira ngo rekura ubutegetsi, yarabyanze. Bamweretse ku ingaruka ziremereye, yemera kuburekura abo wo yagombaga kubuha. The story of how the United States came to offer a full-throated endorsement of Congo's election is being told here for the first time. Inkuru y'ukuntu Amerika yateye icyuhagiro amajwi yibwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagatanga intsinzi, iyi nkuru nibwo bwa mbere igiye kuganirwa hano. Barayiganira based on interviews with nearly dozen current and former US officials. Barayiganira bashingiye ku bindi binyacumi, barayiganira bashingiye ku bindi bagiye kuyiganira bashingiye ku masoko anyuranye y'ama interview bagiye bakorana n'abategetsi batandukanye bo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika, ndetse and internal deliberations, bakaganira n'abantu and briefed and experts briefed on the internal deliberations. Hakaba n'izindi inzobere mu by'amatora nanone zari ziri gufasha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bigendewe n'ukuntu bari briefed, uko bari baganirijwe on the internal deliberations, mu gihe cyo kuvuga ngo ninde watsinze, yabonye angahe, turashingira kuki. Abari bari mu imbere muri iyo nama yiga kukwemeza burundu utsinda amatora, ni nabo baganiriye na foreign policy, ikinyamakuru turi kuganiraho. It sheds light on chaotic policy making process that has become emblematic of the Trump administrations.
ibi ngibi nibyo byagaragaje mu buryo it shed lights on the chaotic policy makers mu kutanyurwa cyangwa se mu kwivumbagatanya kw'abapolicy makers, abacura migambi ya politiki bari bamaze kunungurika bavuga batari ko se kandi kwa amajwi yibwe tubireba, ariko noneho hakaba hari amajwi ariko tubwira ngo ni mugenze gutya muri deliberation. Ibyo byose byakozwe it was emblematic of the Trump administration. Ibyo cyari ikindi kimenyetso kigaragaza ko ubutegetsi bwa Trump bushaka gukemura iki kibazo. Byari ikimenyetso cy'uko ubutegetsi bwa Trump bwashakaga Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, reka tubivuge gutyo, reka tube direct. Cyari ikimenyetso kigaragaza ko ubutegetsi bwa Trump bwari buri gushaka Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. The State Department officials who leaked the statement apparently warned that the rejecting the election results might have sparked more civil strife and violence. Hanyuma hakaba departement ya America, State Department yo muri Amerika, yo yavuze ko ibiro bishinzwe ububanye n'amahanga byo muri Amerika byo byahise bivuga ko nibaramuka amajwi bayahaye uwanyawe wari watsinze ni Martin Fayulu, mu nkuru baraza kubitwereka. Nibaramuka intsinzi bayihaye uwanyawe wari watsinze, intsinzi bamara kuyiha uwanyawe wari watsinze, biraza guteza ikibazo cy'uko haraba imyuvumbagatanyo iri buteze urugomo rukomeye rushobora kugwamwa abasivile benshi cyane. Bityo rero nimwemera amajwi muyatange, nimurebe kuntu mubigenza muhagarika urugomo. Basanga mu buryo bw'ukuntu babigenza ari uguintsinzi Perezida Tshiseked. Now tugeze he hubwora? Tugeze hano, more civil strife and violence in Congo, and viewed a peaceful transition of power, however fraudulent, as the least bad option. Nukuvuga ngo tutitaye kukuba amajwi yaribwe, fraude, tutitabye kukuba amajwi yaribwe, aho kugira ngo duteze urugomo n'imfu z'abaturage, amajwi ni murebe ukuntu mubigenza, at the least bad option, mwemere mubikorere nyine ku mahitamo mabi. Reka twemere dufate icyemezo kigayitse, intsinzi tuyitanga, ariko turebe ko twaburizamo imfu n'urugomo byakorerwa abasivili. Shuti bavandimwe rero, impamvu tuba turi kuganira ku nkuru nk'iyi ngiyi, ndabizara abantu mujya mumbwira mutariko aho kugira ngo bikugore, ntabwo waza kuyisoma, ntabwo wayisoma ukaza kutubwira mu ncamake. Oya, hari igihe cyo kuganira mu ncamake, hari n'igihe cyo kuganira ku nkuru nk'iyi ngiyi, igihe ari inkuru mbizi neza ko ushobora inje kabivuga wavuga atari ibyo bintu kuki muvuga ibintu byo mu kirere. Oya, ndikubwira inkuru yanditswe n'itsinda aba banyamakuru bandika muri iki kinyamakuru, babari babarimu bigisha za science politique, za diplomasi, bigisha muri diplomasi, ibintu nk'ibyo ububanye n'amahanga muri za kaminuza zikomeye zo muri Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika. Nibo bashinze iki kinyamakuru na nibo bacyandikira. Niyo mpamvu nubona iyi nkuru yose ivugwa muri iki kinyamakuru akenshi baba barazishyuza. Urabona hano bari kumbwira ko ngomba kwishyura. So iyi nkuru rero yampenze bavandimwe, iyi nkuru yampenze kugira ngo nze nyigereho. Twagiye ubwo ariko ndikubwira ngo niba ndabiza ariko ngo icyongereza cyihorere, ndi umunyarwanda, icyongereza nagishyize hano kugira ngo aho rincika nibura nawe uze kuvuga uti se yaganaga mu cyerekezo, ariko wabibonye nawe yisomere. Noneho rero ahangaha aya magambo ari muri kote hano bari kuyasubiramo, umwe muri za nzobere zari ziri muri deliberation, zari ziri mu kanama kagomba kwemeza intsinzi ku bakandida bari biyamamaje. Mwibuke ko icyo gihe hari harimo abitwa ba Peter Kazadi, kubera ko icyo gihe Kabila yari yavuze ngo nawe aratanga kandidatire, baramubuza bati ntabwo tugushaka muri aya matora, ugomba kuvamo. Azana Peter Kazadi, azana Martin Fayulu, azana Perezida Tshiseked, hari harimo na Denis Mukwege, hari harimo na Moise Katumbi, ngira ngo ni benshi. Baravuga ngo everyone knew the elections were clap,
buri wese yarabizi ko amatora yari yibwe, but they thought they had to accept Tshiseked. Ariko batekereje nyine ko bagomba kwemera bakakira Tshiseked, that they had no other recourse here, kubera ko nta kindi kintu bari bafite hano, nta yandi mahitamo bari bafite, kuko bari kubona nibemeza undi utari Tshiseked birabyara intambara. Ariko nabyo bashobora kuba bari kutubeshya intambara yandeze. One former, ariko barabizi kuko bari baharaniye kari Tshiseked, bari barateguye imyaka n'imyaka bakavuga ngo tuzamuzana bari kujya ku butegetsi. Nibyo koko yadatorwa byari buteza intambara, ariko si intambara zari butezwe n'abanyekongo, bari bubagumure, bamara kubagungura they will make them to fight, they will make them fighting. Ngira ngo nicyo cyongereza cyiza, they will make them fight. Mwabyumvise? So one former US officials believed on the internal deliberations said, umwe mu bahoze ari abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika wari wahawe amabwiriza muri ya conseil de deliberation, niko yabwiwe. Africa experts and Congolese civil society leaders reacted to the US position with a mixture of the anger and resignation, with some seeing it as a betrayal of long-standing US commitments to advance democracy in Congo. Hanyuma bamwe mu nzobere, bamwe mu nkekwe za Afurika mu bijyanye na politike ndetse n'abanyekongo bakora mu miryango itegamiye kuri leta, bo nabo bagize icyo bavuga, ariko bari kubwira babategetsi bo muri Amerika bari bamaze kubavangavanga, babateza n'uburakari, ndetse bamwe batangira no kwegura. Abo ngabo bakaba bari kubona ko Amerika ikikoza ari ubugambanyi, kuba Amerika yemeye kuza kwifatikanya n'abapondaponda demokarasi muri Congo. The issue that Nikki Haley, the former US ambassador to the United Nations, pushed before stepping down in the late 2018. Ndetse ibi ni na bimwe mu byatumye abarimo ba Nikki Haley, uyu Nikki Haley akaba yarahoze ari uyu Nikki Haley wabayeho ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika mu muryango w'abibumbye, byaje no gutuma yegura mu 2018. Bakavuga ngo the US did a lot to get Congo where it got in terms of elections, but then the US at last minute washed its hands of it. Bakavuga ngo Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika yari yakoze ibishoboka byose kugira ngo amatora ya Congo agende uko yagenze, ariko nyuma Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ku munota wa nyuma yaje gukaraba ibiganza, yaje to wash their hands, yaje kukaraba ibiganza. Ariko ubwo bari kutwereka ko yakarabye ibiganza bivamo, ariko se yabivuyemo. The US did a lot to get Congo where it got in terms of elections. Amerika yashakaga ko Congo yisanga aho yari iri mu matora, but then the US at last minute washed its hand of it. Ariko nyuma Amerika iza kubakaraba neza ibivamo. Ibi byavuzwe n'uwitwa Mvemba Pezo Dizolele. Uyu nguyu ni umuprofeseri w'umunyekongo and non-resident senior associate at the Center for Strategic and International Studies. Zinavuga hana abantu baba biga. Uyu nguyu akaba yarakoraga mu kigo gishinzwe ubushakashatsi ku mibanire ndetse ku mibanire n'imikorere n'amategeko mpuzamahanga byose hamwe. We are in a very bad situation. Aterega turi mu bihe bibi. Where we have ended up with the old illegitimate guard still in place. Aho noneho tubona tugifite umurinzi wa kera, ariko turi kumwe nawe turacyari kugendera ku bishaje kandi bidakurikije amategeko. Abarinzi guards turacyari kugendera ku bya kera ariko bidakurikije amategeko. And Tshiseked does not have the legitimacy to bring change. Kandi Tshiseked nta buryo na bumwe afite bwemewe n'amategeko afite bwo kuba yazana impinduka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu ni Professor Mvemba. Expectations, I think it was cynical approach.
kuri ngewe ntekereza ko uburyo buri gukoreshwa ari uburyo bubi bw'uburyarya based on low expectations kandi bushingiye kuri bike cyane biteze kuwo bari gushyiraho. And you cannot have peace in Congo by pushing low expectations. Kandi ntabwo ushobora kugira amahoro muri Congo bitewe nuko uri guhatiriza ngo ukunde ugere ku byo wari witeze. Ahangaha barakwereka abangaba bari muri sale y'itora. A polling officials counts votes in a school during power outrage in Kinshasa on December 30, 2018. Hano iyi foto urabona ko yafashwe mu 2018 ku itariki 30 z'ukwa 12 ifatwa n'umuntu witwa Ruwitato ukorera AFP ndetse na Get Image n'urubuga ruhunikwa amafoto kuri internet rukanayacuruza. Aba bantu rero urabona ko nibyo iyi foto icyo gihe nicyo yafashwe. Imaze gufatwa icyo gihe bahera ko batubwira ko iyi foto yafashwe umuriro wagiye. Urabona ko abangaba batangiye gucana udutoroshe. Ariko se bwo kubera icyo umuriro wagiye, mwibuke ko icyo gihe umuriro wari wagiye na internet yose barayikupa. byari bipanze kugira ngo babone uko bakina amakana kizabo. Despite its vast natural resources, Congo is one of the poorest and most particularly fragile countries. Utitaye ku mutungo gifite, Congo ni igihugu gikenye kandi umutekano wacyo buri gihe uhora ari mubi, uhora uri mu byago. In the eastern part of country, more than 100 armed groups are vying for power in unrest that has displaced around 4.5 million people. Mu burasirazuba bwa Congo honyine hari imitwe irenga 100. Ukurwana kw'iyi mitwe irenga 100 niko kwaje gutuma abaturage bagera kuri miliyoni 4 n'igice ubu ngubu bari mu byago, bari mu buzima nyine bw'umujagararo, ndetse bituma bagera kuri miliyoni 4 n'ibice miliyoni 4 n'ibihumbi 500 bo bemera kuva mu byabo barabita barahunga. Akavuga ngo the area is also the epicenter of a deadly Ebola outbreak. Ako gace kandi bikaba bina ahangaha nanuho bizwi ko ari naho habaye izingiro ry'icyorezo cya Ebola cyica. Kabila became Congo's leader after the assassination of his father. Kabila yabaye perezida nyuma y'ubwicanyi bwahitanye papa we and ruled the country for 18 years. Ayobora igihugu mu gihe cy'imyaka 18. Well, beyond his constitutionally mandated term limit expired in December 2018. Bakatubwira ko nyuma y'uko ubutegetsi bwe bwari burangiye mu 2016 ibyari byubakiye ku itegeko nshinga ubwe constitutionally mandated, itegeko nshinga ubwe yishyiriyeho. He was both corrupt and inept. Icyo noneho yaranzwe no kuba ntacyo yamaze, inabuti nyine yaranzwe no kwibera inabuti, ndetse no ubutegetsi bwe buhimbata ya ruswa. Having failed to resolve the country's biggest economic, political and security challenges. Ananirwa gukemura igihugu gikungahaye mu by'ubukungu, ananirwa gukemura ibibazo by'ubukungu, ananirwa gukemura ibibazo bya politike n'ibibazo by'umutekano mukeya bikunze kuba muri iki gihugu kinini kandi gikungahaye ku mitungo kamere. The United States, the European Union and neighboring Africa countries had long been pushing for elections in the Congo alongside Congolese themselves. Ibihugu byinshi birimo Leta Zunze z'Abanyamerika, ibihugu bya Union Européenne ndetse n'ibindi bihugu byinshi bya Afrika byari biri gusunika biri gusaba ko byakihutishwa Kongo igakora amatora, n'abanyekongo ubwabo bari kubisaba. But Kabila kept finding reasons to delay them. Ariko Kabila yahoranaga impamvu zo gutuma ayo matora yakererezwa cyangwa se yabaretse. Gwibaze ko uwo mukino yawukinnye imyaka 2 yose. Under mounting democratic pressure and international criticism, including tense meeting between Yari and the Congolese president during her visit to Kinshasa in the first year of the Trump administration. Under mounting democratic pressure and international criticism, nyuma yuko bari bakomeje kuzamura igitutu ndetse no ku rwego mpuzamahanga bahagurukira kunenga, including intense meeting between Yari and the Congolese president during her visit to Kinshasa. Ibyo ngibyo byahagurukije na Madamu Yari
noneho hari aza muri Kongo aza kuganira na perezida wa Kinshasa yari Joseph Kabila in the first year of the Trump administration. Mu gihe cy'ubutegetsi bwa mbere bwa Donald Trump, Kabila finally called for the election that the end of December 2018. Kabila yemeye noneho ko yemeye gushyiraho amatora mu kwa 12 kwa 2018, 2 years after his term, mu gihe cy'imyaka ibiri nyuma y'igihe nyuma ya manda ye ya 2016 2018 legally expired. Even 11 days later Tshiseked was declared the winner. Tshiseked yahise atangazwa ko ari we watsinze amatora. The widespread accounts of vote rigging. Icyo gihe habayeho ukwiba amajwi bayibira Tshiseked, backed by the documentations leaked to the press and civil society organizations. Ibyo bikagaragazwa n'inyandiko zaje kugera ku itangazamakuru mu buryo butifujwe ndetse no ku miryango itegamiye kuri leta. Indicated that Tshisekedi lost the election to the rival opposition candidate Martin Fayulu. Bikagaragaza ko Tshisekedi icyo gihe yari yatsinzwe n'umukandida wari uri muri opposition witwa Martin Fayulu a wide margin, kumwitangirizwa ukomeye, by a wide margin, kumwitangirizwa ukomeye cyane. Bakatubwira ngo many Western officials and Congolese democracy activists believe Tshisekedi pulled off the victory with Kabila's help. Hanyuma abategetsi benshi bo mu burengerazuba bw'isi cyane babandi batubwira ko ari impirimbanyi za demokarasi bari kwizera ko Tshisekedi intsinzi ayibonye ayihawe na Joseph Kabila. Bagatekereza ko Joseph Kabila hari ubugambanyi yaba yarakoze na Tshisekedi in arrangement that could leave the former president and his family with significant behind the scene power and influence. Ku buryo Tshisekedi yari kuba ari ku butegetsi ariko ufite imbaraga inyuma ye ari Joseph Kabila. Ufite imbaraga inyuma ye ari Joseph Kabila, noneho Tshisekedi akaba ari ku butegetsi. Ndetse ye izindi nkuru zitugaragariza ko icyo gihe muri iyi kompro ya US mu gushyira Tshisekedi ku butegetsi harimo no kuvuga ngo uzayobora manda imwe uhituvamo. Ariko Tshisekedi, niyo mpamvu mbabwira ngo Tshisekedi uzagende gakeya mu kumwita umuswa. Uzagende gake mu kwita Tshisekedi umuswa. Kubera ko aba bategetsi baba bizi neza ko iyo bageze ku butegetsi kubuvaho haba hari ibyago byinshi byo gukurikiranwa mu nkiko, kwicwa, guhirikwa ku butegetsi, imiryango yabo n'imitungo yabo bikagirwaho ingaruka bitewe nuko aba yaritwaye cyangwa uko yaje. Tshisekedi rakigera ku butegetsi yahise akora ibishoboka byose Kabila amugira uw'inyuma. Mwabonye ko ari ibintu yahise atangira rwose mu 2019 ko nibwo Kabila yahunze. Amugira uw'inyuma bishoboka kugira ngo bya bindi bari yaramuhaye yazajya muhemba ibi, yazajya haba ibi nka perezida watanze ubutegetsi mu mahoro, nka perezida ucyuye igihe n'ahandi birakorwa. Ndetse tuzajya tuguha n'umushahara wawe, tuzakurekera cortege, tuzakurekera abakurinda, wicare nka senateri ubuzima bwawe bwose kandi perezida w'icyubahiro. Ibyo byose yahise akoresha imbaraga zose arabica bimaramo. Uko niko perezida Tshisekedi yari ari gutegura inzira yo kugira ngo manda ya kabiri azayibone. Noneho b'abanyamerika bari baramubwiye ko azakora manda imwe, ariyo mpamvu Kabila yemeye no gutanga aravuga ati reka mureke noneho Tshisekedi tuzaganire. Ababizi ko ari mu butegetsi namutije manda imwe nayimara mose 2020 2018 2023 azandeka asubiza ubutegetsi nanjye ngaruke. Ariko Tshisekedi yamwegejeyo na manda ya kabiri arayigaruka atari yemerewe. The numbers from the officials results seemed to come out of thin air. Amajwi yaje gusohoka, the numbers from official results, the numbers imibare y'amajwi yaje gusohoka avuye mu bategetsi yasaga naho came out of thin air. Ntabwo yemerwaga kimwe. There were so many red flags throughout the process. Hari harimo red flags, hari harimo amabendera atukura. Nukuvuga hari nk'ibitaragaragaye, hari nk'ibibonekeza, hari nk'ibibonekera buri wese bitagenze neza mu gihe muri processes y'amatora.
from the pre-election period to the actual elections to vote count, mu gihe haba mbere y'amatora ndetse no mu gihe cy'amatora no kubara amajwi of the vote count. Mu gihe cyo kubarura amajwi hari ibyagiye bigaragara bitagiye bivugwaho rumwe. Ibyo ngibyo an expert on Central Africa at the Enough Project, a Washington based non-profit, umuryango ufite icyicaro muri Washington, umuryango ushingiye muri Washington witwa Central Africa at the Enough Project, niwo wavuze ayo magambo. Noneho barangije baravuga uyu muryango utegamiye kuri leta w'abanyamerika uravuga ngo the numbers from the official results seemed to come out of thin air. Amanota yatangajwe wabonaga ko arakemangwa. Fred Buma ni umunyekongo activist and leader of the pro-democracy youth opposition movement Rucha. Uyu Fred Buma ayobora umuryango utegamiye kuri leta witwa Rucha uvuga ko uraje ishinga no kubaka urubyiruko rugendera kuri demokarasi. We niko yavuze, said Kabila may have created a new playbook on how autocrats can remain in power while going through the pageantry of fraudulent elections. Bakavuga ko Kabila ariwe wari warakinnye agakino ko kuvuga ngo ni gute nagumana ububasha hano. Urabona nka kumwe Perezida Putin yabikoze akazana harya ninde ko mwibagiwe, hari wa mutegetsi Putin ya Ertsini, niba ari Yari yende Ertsini, nuko Putin yazanye Ertsini amaze kuzana harya si Boris nawe amaze kuzana Ertsini igihe kiragera no ntabwo ari Ertsini ahubwo Putin yahoraga nenga Ertsini, yahora nenga Ertsini ambwira ati ariko bite byawe ngwino mbugwe ndabona ni nawe ukiri umujene niba ibyo uvuga wabishobora ngwino ngubu ubutegetsi. Noneho Ertsini aho ubutegetsi Putin ajyaho agiyeho amajwi abaye ku butegetsi igihe kirekire uko ubu ngubu amaze ku butegetsi igihe kigera ku myaka 20 kurenga kuko bari muri manda ya gatanu ngira ngo nibwo amajwi yabaye menshi bavuga batitanga ubutegetsi. Ibyo no kugundira ubutegetsi avaho ahitazana Medvedev, amaze kuzana Medvedev waragenda ari yicarira, ariko mu by'ukuri perezida wari uriho yari Medvedev. Nakumwe no muri Tanzania bazakubwira ko perezida uriho ari Kikwete, ariko hari abazakubwira bati Kikwete nitumubonamo, kandi na Samia nawe ari kugenda azamura swagamo kuntu ku buryo n'iyi manda rwose ari buyitsinde. So nuko rero n'uyu nguyu nawe yumvaga agiye kubigenza akagiye kuguma ku butegetsi, nawe Tshiseked akaba ari Medvedev, hanyuma Joseph Kabila nawe akaba Putin, aho yicariye hariya mu biro akaba bizi ko ari we wicaga kiza. What Kabila did is really a master play. Mu by'ukuri Kabila ibyo yakoze niwe mukinnyi mukuru, niwe muyobozi w'umukino, niko Buma yavuze. I think that Kabila's strategy would be a lesson to many dictators to find a very interesting way to rig elections and make it acceptable. Aterega ibyo Kabila yakoze ni urugero rwiza abandi banyagitugu bose bakurikiza mu gihe bari gushaka kwiba amajwi mu mugambi w'ushaka kuyaha. Ahangaha bari kutwereka abatora bari muri Katendere, kuri station y'itora ya Katendere muri Goma ku itariki 30 z'ukwa 12 2018. Ifoto yafotowe n'uwitwa Patrick Mainhard muri AFP agakorera na Get Image. Amakuru yose ni bari kuyaduha, details zose ni tuzifite. Hari icyo twabuze, iyi nkuru nababwiye ngo ni ndende, mu nyemerere tuyifatira umwanya. Hano rero bari kutubwira ngo after the provisional results were announced in the middle of the night on January 10th, nyuma yuko amajwi y'agateganyo yari atangajwe ku itariki 10 z'ukwezi kwa mbere, abategetsi bo muri leta zunze ubumwe z'abanyamerika raised concerns repeatedly about the fairness of the process. Icyo gihe abategetsi bo muri Amerika noneho bo bahise ko bongera gusubiramo nanone uburyo bakurikiranye ukuntu amajwi yakozwe mu matora. Meanwhile, representatives from the State Department, the US Agency for International Development, USAID, icyo gihe wari uhagarariye ministeri wari uhagarariye ya State Department ishinzwe ubanye n'amahanga bwa Amerika burya wari ushinzwe
the US agents yego wari ushinzwe yego wari ushinzwe n'iyi USAID bari kutubwira ngo meanwhile representatives from the State Department yego abahagarariye ya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga abahagarariye ikigo cya Amerika gishinzwe gutera inkunga mu gushyigikira iterambere ry'ibindi bihugu USAID mu abategetsi bari mu kigo cyitwa Treasury Department mu kigo cyitwa Treasury Department abari bari mu cya kigo gishinzwe umutungo wa Amerika abari bari muri Defense Department abari bari mu gisata gishinzwe umutekano gishinzwe ingabo abari bari muri National Security Council NSC abari bari muri komisiyo y'igihugu National Security Council mu kanama Amerika gashinzwe umutekano icyo gihe held a series of meeting to decide how to respond according to 6 current and former US officials nkuko aba bategetsi batandatu baje kubivuga according to 6 current and aba bategetsi batandatu harimo abahoze n'abakiri ku butegetsi bwa Amerika niko baje kubivuga baravuga ngo the meetings included Cyril Sartor izi nama zabaga zirimo uwitwa Cyril Sartor uyu nguyu akaba yarahoze akuriye CIA officials who is now President Donald Trump's top NCS aide on Africa uyu mutegetsi uri mu bategetsi b'imbere cyane uri mu bategetsi b'imbere cyane ba Amerika baba mu gihe cy'ubutegetsi bwa Trump bari mu bushorishori muri NSC National Security Council ya Amerika mu kanama k'umutekano ka Amerika by'umwihariko ashinzwe igisata cya aid on Africa cyo gutanga inkunga muri Afrika Tibor Nagy uwitwa the State Department Assistant Secretary for African Affairs ubwo ni boss wa nona harimo uwitwa Tibor Nagy uyu nguyu niwe boss wa nona harimo Peter Pham uyu nguyu akaba ashinzwe Department Special Envoy for the Great Lakes Region akaba ashinzwe imikoranire ya Amerika n'akarere k'ibiyaga bigari hakaba harimo n'uwitwa Ramsey Day the senior deputy statement the senior deputy assistant administrator for USAID Africa Bureau uyu nguyu witwa Ramsey Day uyu nguyu we yarari mu bategetsi yari umuyobozi wungirije ushinzwe ubuyobozi bushinzwe kwita ku gutanga inkunga mu ushinzwe ibiro yego bya Afrika ukorera mu biro bya Afrika mu bijyanye no guhabwa inkunga kw'ibihugu bya Afrika ndetse and Pentagon wumve ko ari ya defense Ministeri y'umutekano nyine hari iwabo Pentagon cyangwa se y'ingabo Ministeri y'ingabo murambabarira the treasury officials who handle international sanctions and foreign affairs policies officials said Mark Green Trump's USAID chief will wait on the deliberations hanyuma hano bari kutubwira ko nyine izi nzego zose zari zirimo official said Mark Green Trump said a chief also wait on the deliberations aba bategetsi bose nkuko batubwira bakaba bari bafite ijambo muri ya nama ya deliberation nakubwiye ya nama ishinzwe kwemeza ko Tshiseked ari we watsinze dusoza bari kutubwira ngo the groups met several times over the course of January to calibrate the US reaction to the election kaka nanone bakomeje kujya baterana mu matsinda bari kugira ngo barebe mwakuri ya kwezi kwa mbere Amerika yari iri gushaka kari kigitangazwa cyavuye mu matora while the officials said they worked to coordinate closely with the US foreign policy chief Federica Mogherini and her team as well as the African Union uriya bavuze ko bagiye gukorana n'amatsinda y'abanyafrika by'umwihariko bari muri za African Union kugira ngo bagire ikindi cyakorwa the series of preliminary statement crafted by the team and released by the State Department January 10th
3rd to 10th and 16th states sharply condemned reports of elections related influence and violence. Bakavuga ko rero hahise ko a series of preliminary statements, izi mvugo zari zabanjije itangazwa cyangwa iyemezwa ry'amajwi, nanone zari ziri kunenga crafted by the team and released by the State Department. A series yego imvugo zari zihari imbere zabanje kwigizwayo n'abantu bo muri babategetsi bo muri Amerika ku itariki 3, hagati y'itariki 3 n'itariki 10 ndetse no ku itariki ya 16 niko states sharply condemned reports of election related to interference and violence. Icyo gihe batangiye kunenga abantu bari kuza bashaka kwifashisha amatora kugira ngo bahembere urugomo ndetse n'ubugizi bwa nabi. Ku itariki 3, the statement included a threat that people involved may find themselves not welcome in the United States and cut off from the US financial system. Bahise ko batangira gukangisha ubutegetsi bwa Kongo ko niba butemeye ibyo Amerika iri kubabwira baza guhagarika inkunga zabo. Turi kugendana ariko bakatubwira ngo with the constitutional court's decision to confirm the election, urukiko rushinzwe kurengera itegeko nshinga barindiriye icyemezo cyabo kugira ngo baze kwemeza amatora. Nyuma noneho hashize amezi 2 with the news of widespread election fraud, nyuma yuko amakuru yari yamaze gukwiragira ko amatora yabayemwo iyibwa, the group drafted a new US response on 23rd. Abategetsi bashya bo muri Amerika nabo bahise ko baremera irindi tegeko ku itariki 23 z'ukwezi kwa mbere. It noted the election results rather than welcoming them. Icyo gihe bo bari kwirebera ku majwi kuruta kuvuga ko bari guhikaze cyangwa se batangaje ko bemeye ibyavuye mu matora. A diplomatic way of signaling displeasure. Icyo cyari kimenyetso mu rwego rwa diplomasi cyo kugira ngo kigira abo kidashimisha, and condemned the deeply flawed and troubling. Noneho ahubwo batangira gukondana cyangwa se guciraho iteka deeply free yego batangira ahubwo guciraho iteka uko amatora yagenze. Election to draft reviewed by bakurikije nanone batangira kunenga amatora uko yagenze bakurikije draft ikinyamakuru cya Foreign Policy cyari gifite. Bakatubwira ngo it also stated that Congo's electoral commission failed to live up to the responsibility. Batangira gushinja kari akanama kagashinzwe amatora harya bakita ntabwo biri kuza akanama gashinzwe amatora ariko bayita komisiyo yigenga, komisiyo independent seni, yego bayita seni, komisiyo independent electoral, ibintu nk'ibyo. Seni batangiye kugirenga kitashoboye kurinda iyibwa ry'amajwi ngifata inshingano zayo. It had to carry out elections fairly and vote that the United States would hold accountable any figures engaged in election fixing or violent crackdown on any ensuring protesters. Bakavuga ko icyo gihe iyo baza kubemerera bakabaha umwanya, ikintu bari gukora abo bari kureba ko amajwi yakozwe mu mucyo, bamara kureba ko amajwi yakoze mu mucyo, none Amerika ikemerera byo kwiyemeza kuzanengera cyangwa se kuryoza uwari we wese waba waragize uruhare mwiyibwa ry'aya majwi. Ugaho ngaho Corneille Nanga yari kugerwa amajanja. Abangaba noneho bari kutwereka ko ari the judges of Congo, ni babategetsi bo muri Congo, abacamanza bo muri Congo ariko bashinze kurengera itegeko nshinga. Ngaba hano aba rero nibo bashyizweho igitutu kugeza bamenye nyine icyo gukora, baribwiriza. But none of this language made it into the final statement. Ariko muri ibi byose byavugwaga nta na kimwe cyaje kubivamo cyemeza icyemezo cya burundu. Ahubwo Washington welcomed the result and declared itself committed to working with Tshiseked. Amerika Washington yahise itangaza amajwi
imaze gutangaza amajwi ihera ko inemerera Tshiseked kuzamuba inyuma kumushyigikira. Mwibuke ko Tshiseked akimara gutorwa hano uretse ko atari we wenyine ahubwo ni ku bategetsi bose aho bahita ko bakomeza gushishikariza ukabona abategetsi bari kurushanwa kwifurizanya intsinzi mwamufitanye bifu bakakwihorera. Uwitwa Michael Hammer, uyu nguyu is a US ambassador to Congo. Michael Hammer wari ambasaderi wa Amerika muri Congo, along with Michael McHenry, a senior career diplomat advising Secretary of State Mike Pompeo. Uyu nguyu rero a senior career diplomat advising secretary, uyu nguyu Michael McHenry, a senior career diplomat, umudiplomate uri mu ncabwenge za diplomasi, advising secretary of state Mike Pompeo. Yahise agira inama uwitwa Mike Pompeo wari umujyanama secretary of state, wari umunyamabanga wa leta, to push for the revised statement kugira ngo bongere basubiremo bamenye icyo batangaza. According to the 3 US officials, bakurikije amakuru bahawe n'abategetsi batatu b'abanyamerika, the department's third ranking officials David Hale ultimately signed out. Bakamenya ko muri icyo gihe cy'iminsi 2 abarimo ba David Hale ndetse n'abarimo ba David Hale nibyo ultimately signed off on it. Bo bakaba basinye bemeza ko ivaho. Nakubwiye ngo byihanganire. Iyi nkuru nuko yihanganda tukayisoma yose tukayumva niyo akazi kahagarikira aho ngaho. Department officials, including the special envoy for the region farm, were kept out of the final decision entirely and did not know what to shift in the policy was in the not to know that a shift in the policy was in the works. Uriya muntu witwa farm wari intumwa yihariye ya Perezida Donald Trump icyo gihe kept out final decision entirely, we yakomeje kwisabira icyemezo cya nyuma, and entirely did not know what shift and policy was in the works. We ntabwo yarazi ikigiye gukurikiraho igiteganijwe. Official told AFP, niko abategetsi babwiye AFP, niko abategetsi babwiye AFP. They said some officials find out about the shift in a policy only once the statement came out. Bamenye aho berekezaga agacu ka politiki yo kaganaga mu gihe bari bamaze kubona irindi tangazo. It left some of them farming. Icyo gihe kaba ryarasize abantu bamwe basa n'abacanganyikiwe. If we were said we are holding the government accountable, hanyuma rero niba mwumva bavuga ko bagiye guholdinga guverinoma accountable, the 5 days later we congratulate a bush of thieves. Nyuma y'iminsi 5 none ahubwo byabasabye kuza to congratulate, byabasabye kuza nyine gufelicita itsinda ry'ibijura, a batch of thieves. Byabasabye kuza gufelicita itsinda ry'ibijura. What good are our threats? But none se icyiza kiri mu bikangisho mwebwe muri icyiza kiri muri aba bantu bazaduteza ikibazo ni ikihe? One of senior US officials said. Icyo gihe bamwe mu bategetsi ba Amerika batari bari kumva ibintu batari bazi iyihe politiki iri bukore, niko bari kubwira iki kinyamakuru. Bakavuga ngo a former State Department officials familiar with the process said implications were beyond Congo. Hanyuma umwe muri ba bategetsi baganiraga na foreign policy batandatu batubwiye bakora muri State Department ya Amerika baje kubwira iki kinyamakuru ko nubwo amajwi muri Congo yibwe ariko implications went beyond Congo, ariko abagize uruhare mu kwiba amajwi ya Congo ntabwo ari abanyekongo wabashakira hanze. It was just a stupid decision to release that statement, a statement that has a much bigger bearing on US. Nubugoryi kuba wakemera gutangaza icyo cyemezo kubera ko iki cyemezo nanone much bigger
kirasaba, hari byinshi gisaba leta zunze ubumwe z'abanyamerika kuzihanganira. The government democracy promotion in Africa, igihugu bizwi ko ari cyo gihugu giteza imbere demokarasi ku mugabane wa Afurika. Ibi niko byavuzwe n'uyu mutegetsi, kandi koko wibuke Amerika uyu munsi ahantu ihagaze iranengwa uburyo yitwara muri diplomasi ku rwego mpuzamahanga, irikunda ikaza gusinyisha ibihugu ngo ni musinyire mu amabuye y'agaciro. Wowe urarwanya colonization kandi uri kuyikora. Ibyo ni ku butegetsi bwa Trump, ariko nibwo byatangiye. Ikindi muribuka Kongo burgiye yajyaga ihora ivuga itariko ko ntacyo muvuga mu biri kutubaho. None ejo mundi mu kwambere ho habaye n'imyigaragambyo bajya gutwika ambasade ya Amerika kubera ko bayishinja kuba silent. The State Department, USAID and NSC, noneho ya department ishinzwe ubanye n'amahanga ya Amerika muri White House, hakaba na USAID nyine, hakaba na ya komisiyo y'amatora ya Amerika, all decided to comment for this story. Bose basabye ko bagira icyo bavuga kuri iyi nkuru. A State Department spokesperson also didn't respond to a request. Narimbi vanze. Bose all declined to comment for this story. Banze kugira icyo bavuga. Ariko a State Department spokesperson also said not to respond to a request. Hanyuma umuvugizi w'iriya minisiteri y'ububanyi n'amahanga ya Amerika, state spokesperson, ntabwo yasubije mu gihe bari kumusaba kugira icyo asubiza ku makuru AFP yari yabonye. And diplomats who AFP was told were involved in the process. Muri abo ngabo rero ntabwo basubije muri interview, kandi bizwi ko aribo bari muri ya process yo gufasha Tshiseked kwiba amajwi. Was told yo kwibira Tshiseked nako no kumufasha, kuko we ubufasha yabubonye bwuzuye, ariko we ntacyo yari buze kubikoraho, yaza kubihugu bitamushyigikiye. Was told were involved in the process. Yanze kugira icyo bivugaho uyu muntu. The State Department's statement accepting Congo's election came out on the same day that Trump announced the United States would back an opposition figure in Venezuela. Icyo gihe abaje gutangaza amajwi abatangaje amajwi muri Kongo y'uwatsinze muri 2019 niho turi. Wibuke ko bari kutubwira ko amajwi yasohotse mu gihe muri Venezuela icyo gihe hari hamaze gutsinda uwitwa ngira ngo ni Nicolas Maduro wabonye manda ya kabiri. Noneho Amerika, Trump ahita avuga ati jewe aho kugira ngo Maduro mwemeze buriya nabanzi bigiye kirekire. Maduro na Trump nabanzi ntibacana uwaka. Yaravuze ati rero aho kugira ngo ndega amatwi yanjye numva bari kuvuga ko Maduro ari watsinze muri Venezuela, nzemera ashyigikire urwanya ubutegetsi bwe. Ibyo kandi yarabigerageje. This blatant hypocrisy, ubu buryarya bwahubukiwe, blatant, ubu buryarya bwahubukiwe, said a US officials briefed on the internal deliberations. Bari kuvuga ko ubutegetsi bwa Leta Zunze Ubumwe z'Abanyamerika ariko bwagiriye inama uko abari bashinzwe abari mu kanama kakoze deliberation muri conseil de deliberation muri Congo. Kanama kari gashinzwe kuvuga ngo reka duterane twemeza ninde watsinze amatora. Barabinenze. Congo is difficult to dismiss. Congo is difficult to dismiss. The data indicating systematic election fraud in Congo is difficult to dismiss. Imibare igaragaza ko namajwi yibwe muri Congo biragoye cyane kare wabihakana. According to the Congo Research Group, dukurikije Congo Research Group, ikigo umuryango utigenga wa Amerika, the officials results they suggest Tshiseked won victory are statistically improbable. Bari kuvuga ko amajwi icyo gihe bari kuvuga ko intsinzi ya Tshiseked iri mu bidashoboka bakurikije amajwi bari kubona. The Catholic Church, seen as one of Congo's most trusted civil society organizations, umuryango wa iridini Kiliziya Gatolika muri Kongo yizerwa nk'umuryango utegamiye kuri leta abanyekongo bizereramo. Senko niyo tugezeho. Wibuke Senkiri he ubu none hatuganira. Senkiri muri Qatar ubu none haturi kuganira. Senkiri muri Qatar mu biganiro na Emir wa Qatar nubwo bari kuganira cyane, bari interact. Ibyo bari kutwereka mu itangazamakuru, bari interactinga noneho na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Qatar.
Abdulaziz nyirango niba ririmo. The Catholic Church, Catholic Church, nimvuga Catholic Church ujye uhita wumva seni, no senko, ngiyi senko hano bari kuyitubwira hano muri iyi nkuru. So iyi nkuru rero bari kutubwira ngo nababwiye ko ari ndende, ndanisegura ndababwira ngo ni mwihangane, gusa tugiye kuyirangiza. According to the Congo's research group, uyu muryango iyi senko ya Congo ikomeye cyane muri Congo yizerwa n'abaturage. Ejo bundi mwumvaga amagambo yari ari kuvuga na Fridolin Ambongo Cardinal, dispatched a robust observation mission under the National Episcopal Conference Congo, known by its French acronym Senko. Uyu muryango nyine wa Kiliziya Gatolika, uyu muryango wegamiye kuri Kiliziya Gatolika wizererwamo cyane nk'umuryango utegamiye kuri leta kandi ufasha abanyekongo bita Senko. Wo rero wo wari wizereye mu matora yakorwa mu mucyo, with at least one observer per polling station. Iyi ngiyi ikaba yari kuvuga yo ubwayo yari yemeye ko hagomba kujya ko haba hari indorerezi yo yizaniye. Indorerezi imwe ya Senko yagombaga kujya ibiri ku biro by'itora, sibyo? Indorerezi imwe ya Senko yagombaga kujya ibiri ku biro by'itora mu biro byose ku ma station y'itora yose mu gihugu, ku ma poste y'itora yose mu gihugu. According to the Senko data that was leaked to the process. Hanyuma ukurikije imibare data yo yari ifite yaje kujya hanze, igera to the press not process, yaje kugera hanze mu itangazamakuru. The Catholic Church expected Fayulu, the rival candidate. Yo Senko yari yizeye ko Fayulu ari ugomba gutsinda amatora, to win the election by a sizable margin, kandi aya matora akayatsinda n'umwitangirizwa ukomeye, securing 63% of the vote, compared with Tshiseked's 15%. Babigereranije noneho ubwo nibyo babigerera nukuvuga Martin Fayulu yari yabonye amajwi 63, sibyo? Martin Fayulu yari yabonye amajwi 63 bagagereranya na 15 Tshiseked yari yabonye kwijana. Ubwibuke abakandida bari benshi, ngira ngo icyo gihe barengaga 10. Noneho kuba hari uwabonamo 63 mu bakandida 10 bose kandi bafite ayo babonye, urumva ko uyu muntu yari yabakubise ekari rwose ifatika. Martin Fayulu yari yakwise Tshiseked ekari ifatika. And according to the data leaked to the journalist by a whistleblower, bakurikije nanone andi majwi bari babonye yageze ku munyamakuru bayahawe. Whistleblower, umuntu bita whistleblower, iyi ni terme journalistique. Whistleblower ni wa muntu uza kubwira umunyamakuru akamubwira ati n'urugero ngiye nkora mu kigo runaka, urugero ngewe wenda umuntu wa muri M23 ashobora guca ku ruhande akamubwira ati se Jonathan, ati buriya waruzi ko bimeze gutya na gutya, ariko uramenye ntabwo ari ngiye guvugira igisirikare, ntumvuge, don't quote me. Hari amakuru nigeze kubona mu gihe cy'intambara ya M23, noneho umuyobozi aza kuyama, amaze kuyama arambwira ati muribuka igihe barasaga, hari ikigo cya gisirikare kiri mu karere ka Nyamasheke ahitwa ku Ntango, ni marine, ni ingabo z'u Rwanda zirwanira mu mazi. Icyo gihe Kongo ibarasheho, shaka amakuru hano ariko nayashaka ntibayambe. Noneho nza kubaza umuntu umwe, nca ku ruhande ndamubwira ariko ibi bintu byabaye afande, ibi bintu byabaye, arambwira ati ibyo bintu ni ukuri ariko don't quote me. Uwo muntu rero mu itangazamakuru bamwita whistleblower, wa muntu wakongoreye amakuru ariko ukaba utemerewe kumumentioninga. No muri rubanda ariko babamo mu baturage basanzwe, wa muntu ushobora kuza akabwira umuyobozi atari kurabizi ati hariya mpabonye agatsiko k'abantu ibintu bari gucura muzabyikoreza abiri, hariya mpabonye inziri kuzamuka mu kajagari kandi inziri kuzamuka nta byangombwa ifite, mube maso. Abo bantu babita ba whistleblower, ndetse amategeko mpuzamahanga agena uburyo aba bantu barindwa, nubwo urumva ko nyine niba ari umuntu ukurindwa ko kuba gukubiye gakeya, ariko abagomba kurindwa by'umwihariko twebwe abanyamakuru tuba tugomba kubarinda nk'isoko y'amakuru. So whistleblower yabwiye hari indi mibare yaje, whistleblower wari uri muri komisiyo electorale, wari uri mu biro by'itora, yaje kwegera umunyamakuru aramubwira ati based on 86% of the total vote, tugendeye ku majwi 86 y'abatora bose, the electoral commission put Fayulu
ahead at 59%. Kubera ko amajwi 86 niyo yabari batoye bose, andi yari yabaye imfabusa. Ayari yabaruwe yari 86 kwijana, ariko andi yose yari yibwe. Bati rero igiteranyo cy'ayabaruwe yose ni 86. Hanyuma ya komisiyo yari iri muri deliberation team niyo yavuze iti noneho reka Fayulu tumuhe 59 compared with Tshiseked's 19%. Noneho Tshisekedi we tumuhe 19 kwijana. Erega uretse ko twabyirengagiza, ariko nimwibuke Perezida Paul Kagame ejo bundi yasubiriyemo nofal inshuro zigera kuri 2. Ejo bundi yabibwiye nofal, abivuga cyagiye yahuraga abadiplomate bahagarariye inyungu z'ibihugu byabo mu Rwanda, avuga ati rwa muntu ntabwo yatinze amatora. Hari n'ahandi n'inshuro nyinshi cyane wumva perezida yagiye asubiramo, ariko ejo bundi yaravuze ati inshuro 2. Ku nshuro ya mbere ntiyatsinze, n'ejo bundi 2023 ntiyatsinze. Reka tugane ku gice gisoza twigendere. Nabikubwiye ko hano turi ku meza y'abahanga. Ahangaha turi kumva ibitekerezo by'abaprofesseur, turi kumva ibitekerezo by'abashakashatsi, turi kumva abatekerezo by'abapolicy makers, turi kumva ubuhamya bw'abapolicy makers, turi kumva ubuhamya bw'abari bari muri team equipe de deliberation yari iri mu kwemeza hariya muri bicaye handi mwibanga, nta n'umuntu ujya uhagera. Narigiye kuvuga ngo muri conclave bicaye, nta muntu ugomba kuhagera muri harya bavuga conclave mu Kilatini. Nta muntu wagombaga kuhamenera n'umwe kugira ngo bibe mwibanga. Hanyuma rero abo ngabo nibo bari kubwira, nibo baje ni ibitekerezo nibyo turi kuganira hano. Tuze gusoza tureba Tshisekedi uri kuvuga ngo mission complete. Why? Which mission is completed? Mission complete. Twagiye. Okay. Hanyuma rero during the campaign international humanitarian watchdogs and other civil society organizations in Congo cited government actions preventing credible and free elections. Mu gihe cyo kwiyamamaza, imiryango mpuzamahanga indorerezi, international humanitarian watchdogs, babandi bahora barajwi abareberera isi. Ubwo turi kumva terme journalistique hano byakomeye, nakubwiye ko hano turi kuganira n'abahanga, hano turi kudiringa n'ibitekerezo by'abahanga gusa. Niyo mpamvu iyi nkuru bake bari mu girebe nibo tuzajya tuganda ibibera muri Kongo bakabyumva. Nyaza hababwira ama theory conspiracy theories zihari uyu munsi. No conspiracy theory uyu munsi ndakubwira ibihari byanditse. Conspiracy theory nzajya nzikubwira rimwe na rimwe nanazihuza n'ibihari byabaye tubona kuri tele, ariko no gukomeza kuzisiritaho si byiza. Ahangaha none turi kujyandiringa n'inkuru yanditse. Abantu bita watchdog ni babandi nyine bahora barajwe ishinge no kureba ko nta kibi cyabaho muri society. Watchdog abarinzi. Watchdog ubundi babita abarinzi, sibyo? Aba rero nibo barinzi bisi bari mu miryango mpuzamahanga irengera ikiremwa muntu, bari kuvuga ko bagomba kureba, ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta yo muri Kongo bari kuvuga ko guverinoma igomba kwirinda ibishoboka byose kugira ngo amatora azabe mu buryo bwizewe kandi bukorewe mu mucyo, including vote intimidation, birinda yego birinda gushyira iterabwoba ku batora, including voter intimidation and coercion by security forces, ndetse n'ubushyamirane bw'imitwe yitwaje intwari ishobora kugaba ibitero ku masite y'itora. The government officially shut down the internet and prevented opposition candidates from holding rallies. Icyo gihe guverinoma yahise ko ibigambiriye ifunga internet hose mu gihugu. Noneho wibuke ko n'umuriro batubwiye ko bari bawufunze, barangije babuza abari mu gice cya opposition kujya kwigaragambya, holding rallies. It also closed polling stations in the east of the country. It also closed polling stations. Bahise ko bafunga amatora by'igitaraganya mu masitasiyo y'itora yo mu burasirazuba kwa ba Makenga na bananga nanga w'uyu munsi. Okay, nari harakari kanyanze. Citing concerns about community violence and Ebola. Bavuga ko bari icyo gihe bavuze ko amatora bari bayahagaritse by'igitaraganya kubera ko bari kwanga ko abaturage bandura Ebola, cyangwa se abaturage hakaba ha Burundi rugomo rwibasira abaturage. Preventing about 1.2
million Congolese from voting in what experts believe is a stronghold for opposition parties. Kuvuga ko bari kubuza abaturage bagera kuri miliyoni n'ibihumbi 200 bari mu burasirazuba bakababuza gutora. Ibi ngibi bizera ko byari bigamije kubangamira imitwe ya politiki, imitwe ya opposition. Uribaza nka Katumbi, uramutse ubujije Katumbi, uramutse ubujije Katumbi igice cya Orientale kudatora, waba umuhemukiye kuko abantu bo muri Orientale bakunda Katumbi. Witekereza ko ari aba hano muri Katanga na za Rubumbashi n'aba bantu bo mu gice cya Este. Jewe niganira n'abakongomani, nibuka mu matora y'ubwashize nahuye n'umukongomani kazi nabaza ariko urashaka karinde, aravuga ati ngewe sinjyana nkurikira ibintu bya politike ariko nikundira Martin nikundira Moise Katumbi. Wibuke ko muri politike abagabo bari handsome, abagabo cyangwa abagore bari handsome, nuhura nabo mu matora, it doesn't however much strong they are in intelligence, utitaye ku buryo bari, utitaye ku buhanga bwabo, utitaye ku bumenyi bafite, bapfa kuba bari handsome. Ba Justin Trudeau, ba Emmanuel Macron, ba Muhozi, ba na Rishi Sunak, utitaye ku buhanga bafite, abantu b'amasura meza, the handsome, abo ngabo baba bagukubisa ekare. Nureba rero Moise Katumbi, umumeti, umukire, ibyo byose ubivangavange, hari ikintu za gukuramo. Hanyuma rero ubujije bari abantu kuba baza gutora, bari kubangama. And two leading opposition figures, Moise Katumbi and Jean-Pierre Bemba, were barred from running all together. Hanyuma Katumbi na Jean-Pierre bakaba bari bishyize hamwe kugira ngo biyamamarize hamwe. Ariko uyu munsi politiki gira yayo. Urebe Moise Katumbi na Jean-Pierre Bemba uko ariko Jean-Pierre Bemba wo yikoma cyane ni Kabirada, kuri Katumbi ubanza nta bihari. Okay, icyo gihe Jean-Pierre Bemba nawe yari ari mu biyamamaza, ariko nyuma Tshiseked aza kumufunga. It is even more important to talk about the problems that occurred. Oya yaje gufungwa ku rwego rwa Irahe niho Bemba yaje gufungirwa. It's even more important to talk about the problems that occurred before voting day itself. Nanone ni ingenzi ko tugaruka nanone ku bindi bibazo byari byabaye mbere y'umunsi w'itora. Ibi ngibi byavuzwe n'umugore witwa Saverine Uteres. Uyu Saverine Uteres ni umunyekongo w'umuhanga, yibera muri Amerika, akaba a Congo scholar and professor at Barnard College. Uyu nguyu ni umwarimu, akaba ari n'umushakashatsi kuri kaminuza yitwa Barnard College muri Colombia. No, at Barnard, yego ni kuri college ya Barnard College muri Amerika, Columbia University. University iri muri nyine Barnard College, Columbia, no kuri Columbia University, ngira ngo nebyira ubwo ngubwo. On voting day, niba mbivanze muraza kumbwira. On voting day, to me the elections were already rigged. We yaravuze ngo kuri ngewe amajwi yaribwe ku munsi wa mbere w'itora. On voting day to me the elections were already rigged. Kuri ngewe ku munsi w'itora amajwi yari yibwe. The experts and organizations were similarly skeptical about the results. Ariko nyamara inzobere n'indi miryango itari ya leta icyo gihebo bakaba bari bahejeje inguni, skeptical, nani dynamic. Derike wenda kagutuye skeptical. Nibyo bari nukuvuga umuntu uri skeptical ni wa muntu udashaka, ni wa muntu udahinduka. Ntabwo wamubwira utigira gutya, oya ibyo yamenyereye nibyo. Abangaba rero aba expert n'aba organization bo hari ibintu bari banze kuvaho mu bijyanye no kwemera kuko amajwi yagenze. The African Union announced that it had serious doubts that the verdict of the ballot box. African Union yo rero ikabayo yari serious doubts, yo yari gushidikanya cyane kukuri verdict of the ballot box, kukuri kw'ibyabereye mu gasanduku k'itora, was being currently represented by the Congolese Electoral Commission. Bari bayobowe icyo gihe na komisiyo y'igihugu y'amatora ya Congo. French Foreign Minister Jean-Yves Le Drian
harimo na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubufaransa Yari. On the face of it hari nanone na Mr. Fayulu was the leader coming out of these elections. Rero bakavuga bati mu by'ukuri Martin Fayulu niwe wari uyoboye ibyavuye mu matora. Meanwhile, the EU initially allowed the African Union's lead in refusing to accept the results. Hanyuma Union Européenne akaba ariyo yari iri cyane kugumura African Union kugira ngo ye kwemeza ibyavuye mu matora, highlighting serious doubts in the election process. Bari kugaragaza uburyo hari ibikomeye byo gushidikanywaho byabaye mu matora byatumye yibwa. EU considered dispatching delegations to Kinshasa to investigate and called on Congo to hold off on confirming the final results. Icyo gihe EU yahise ivuga ko igiye kohereza itsinda Kinshasa kugira ngo bajye gukora icukumbura bamenye uwibye amajwi, nibamara gukora icukumbura bakamenya uwibye amajwi nanone basabe babe baretse gutangaza amajwi ya nyuma. But criticism of the election and opposition fade in recent weeks. Ariko hahise hakurikiraho none abari bari kunenga uko amajwi hahise criticism of the election and opposition faded in recent weeks. Nanone hari abandi bantu bahise ko nabo batezamo abanenga bari kunenga election cyane bari kunenga uko amatora yagenze n'igice kirwanya leta bahise batezamo mu byumweru bikeya, culminating in the US embrace of the results. Bari kuvuga ko Amerika, ariko ibyo byari biri kuba Amerika yo yaramaze kwemeza ibyavuye mu matora. The EU and some African leaders now appear to grudgingly accept the results while pointedly refusing to welcome them or congratulated Tshiseked. Noneho Union Européenne ndetse na bamwe mu banyafurika bo bari banza ibyavuye mu matora, mu gihe ahubwo bari gukomeza gutunga agatoki, bari gukomeza gutunga agatoki ko yibwe bakananga kwemeza intsinzi ya Tshiseked. I think the most startling thing is how quickly we have shifted from discussion about the integrity of the electoral process to sweeping all these few serious and credible elections of the electoral fraud under the carpet, said Justin Stearns of the Congo Research Group. Uyu Justin Stearns ngira ngo yabakomoka i Bugande ariko akunda gukora ubushakashatsi cyane ku bintu byo muri Congo. Uyu rero we yaravuze aterega ngewe ndekereza ko n'igikomeye cyane n'uburyo twahise ko twihuta dutangira kujya kujimaka ku buryo dutangira kujimaka ku buryo ubusugire bw'amatora yakozwemo mu mucyo, sweeping all these very serious and credible allegations. Nyamara twirengagiza ibirego byari bihari bigaragaza ko amatora yakoze electoral fraud under the carpet. Twirengagiza ibindi bimenyetso byari bihari bigaragaza ko amatora yibwa, ahubwo dutangira kujya mu mpaka kandi ibimenyetso bihari. When it came to talking about Congo, the pragmatic and realistic option is annually just a synonym synonym for defeatism. Nukuvuga ngo iyo bigeze when it comes to Congo, when it comes to talking about Congo, iyo bigeze kukuvuga kuri Congo, the pragmatic and realistic option is usually just a synonym for defeatism. Nubundi ibintu biba biri kuvuga kuri Congo nubundi ntabwo biba bitandukanye n'ibyavugwa ku gutsindwa. Buma, the Congolese activists said the US government was simply preparing over the fact that the election was stolen in the name of realistic policy. Abanyamerika bo bari bahugiye mu migambi yo kugaragaza uburyo nubwo amajwi yibwe, nukuvuga amajwi yibwe bari kuyashakira ibimenyetso bigaragaza ko yateguwe kandi akorwa mu mucyo. When it comes to talking about Congo, the pragmatic and realistic option is usually just synonym for defeatism,
ati iyo bigeze kuri Kongo buri gihe ibivugwa byose n'ubundi bari bigaragaza ko yatsinzwe. Ifoto ngezeho yitondere cyane. Several current and former US officials said Trump administration could have coordinated an international response to the election rigging and pressured the government in Kinshasa to back away from trying to install Tshiseked in office. Ubutegetsi bwa Trump bwakoze several current and former US officials. Abategetsi baba bari kwicyo gihe mu 2019 ndetse n'abatari bakiri ariko babaye abategetsi bagaragaje uburyo Tshiseked yahereye kuva na mbere ari uri gukordona uburyo Tshiseked azagera ku butegetsi. Niwe wari uri gukora ibishoboka byose kugira ngo Tshiseked azagere ku butegetsi. Iyi foto yitondere. Wamubonye ko uyu nguyu ari Corneille Nanga. Dore nguyu hano. Uyu ni Corneille Nanga. Uyu nguyu bari kumwe ni wa mudamu witwa Nikki Haley. Uyu Nikki Haley niwe wari ambasaderi muri United Nations mu 2018 bamuvanamo dutangira kugira ngo abe free abone uko abikora. Bamuha izindi nshingano dutangira kumubona ari mu ngendo ari kuza muri Afrika ari kuza muri Kongo cyane. Uyu nguyu niwe mwibuka batangiye bari kutubwira kare wagiye kwegera Joseph Kabila amwe atari ku musaza watanze ubutegetsi. Wagiye wumva kuki ibintu utabyumva watanze ubutegetsi. Nikki Haley yereka Joseph Kabila aramubwira ati nukomeza kugundira ubutegetsi kuva 2018 twarakwinginze, kuva 2018 twarakwigishije, kuva 2016 plito murambabarira, kuva 2016 twarakuganije tukakwereka ko ingaruka ziremereye mu gihe wakanga kukurekura ubutegetsi. Kugeza uyu munsi Joseph Kabila ati ndaburekuye ndetse nanjye nziyamamaza batoya avamo azana Kazadi. Hanyuma noneho areba Joseph Kabila yahise areba mu bakandida bose bahari. Ba Mukwege n'abaheza nguni, ba Fayulu n'abaheza nguni, ba Bemba ntibavugaga rumwe, areba Tshiseked abona ari we muntu. Kandi koko nureba uzabona Kabila fils Kabila Joseph Kabila yabaniye neza Etienne Tshiseked. Bityo rero yahise areba aravuga ati Felix Tshiseked niwe muntu wanyumva ku buryo dushobora gupanga kana natwe tukagira akadiru twikorera. Akadiru nakaye Tshiseked ngwino wikoze mu biro ariko ugiye mubizi neza ko mu by'ukuri uri perezida w'icyitiriro, ni ngewe uzaba ufite power, ni ngewe uzaba ugena uko ibintu bigenda, ni ngewe uzaba uri umujyanama. Hanyuma umaremo manda imwe wikozemo, nyuma nzahita ko ngaruka nanjye niyamamaze. Hanyuma bagiye Tshiseked arabyemera, iyo ntambwe arabanza arayemera kuko yarazi ibanga afitanye na Amerika, afitanye na Trump. Amaze kubyemera ahenda ubwenge Joseph Kabila muha ubutegetsi. Amaze kumuha ubutegetsi akipfa kurahira nta mutwaro bakabeba, yahise akurikiza kumumenasa, kumwirukana, aramuhungeta kwisha maneno. Niyo mpamvu ubona uyu munsi Joseph Kabila yagiye kwandika aravuga ati ndicuza. Joseph Kabila yagiye kuvugira muri media aravuga ngo ndicuza ibyo nakoze, je regrette ibyo nakoze kandi ndabyicuza. Niko Joseph Kabila yavuga mu byibuke ejo bundi, niko yavuze ari kugana n'itangazamakuru abo muri SABC barabitanga, twagiye tubibabwira. Joseph Kabila rero yicuza n'uburyo yakoze diro n'aba bagabo, yamara gukora diro n'aba bagabo bakamutenguha. Uyu ni Corneille Nanga uri inshuti magara na Joseph Kabila. Uyu ni Corneille Nanga wari inshuti magara na Tshiseked, kugeza Tshiseked amwegera akamubwira ariko k'abanyamerika banyihereye ubutegetsi aho kugira ngo uzabigiremo ikibazo wanyihereye ubutegetsi. Niyo mpamvu Corneille Nanga uyu munsi aza akavuga terega ati ni ngewe ejo bundi abarigumigiye bafataga Goma mu kiganiro bagiranye n'itangazamakuru ku itariki 29 ngira ngo baramubajije bati ariko uyu munsi kari we watuzaniye diable, kari we c'est toi qui nous amène le diable dans l'office, none kuki uyu munsi ujya wavuga kari we ugiye kuyikuraho? Ati wi ni nge wabazaniye diable reka nayikureho, ndaje ngiye kuyikuraho. Ariko siko karayikuraho nabyo entre guillemets hari ibintu tuzagenda tumenya. Hanyuma rero uyu ni Corneille Nanga noneho waje kwisanga mu gice cya East. Corneille Nanga yisanze muri M23 gute? Hari byinshi wabonamo. Hari abazakubwira ko Corneille Nanga yarakajwe no kuntu yagejeje Tshiseked ku butegetsi, hanyuma Tshiseked akamwima umwanya kubera azi uburyo yageze ku butegetsi agahita joininga M23. Iyo ni uruhande rumwe. Indi hypothèse ishoboka nuko iyo bigeze kuri cyaki n'abakongomani barega Kongo bita le complot de reste, ashobora kuba uyu Corneille Nanga ashobora kuba abigandiriyeho na Tshiseked. Ejo bundi mwibuke ishyaka ryitwa MDVC harya MDVC ryari kuvuga ngo ariko ubundi uwo muntu watumye M23 wirwana
ko tuzi ko hari igihe cyabaye bakaganira. Uyu muntu kuki ataza ngo adusobanurire impamvu M23 turi kurwana n'iki ishaka n'icyo yayimye bituma iyi ntambara ibaho ubundi gahagarara. Uwo muntu ni Tshiseked. None abo bantu baganiriye bakamara amezi 18 M23 iri Kinshasa baganira, byagenze gute ngo uyu muntu baze gushwana twisanga intambara ihita yubura, twisanga intambara uko irwanwa uko M23 igize agace ifata? Ntabwo tubona na rimwe Tshiseked yordona ibitero bijya kurwanya M23 ngo bayakaho yafashe. Ibyo birega abakongomani nibo babirega. Kabiri, byagenze gute kugira ngo M23 ahigiye kurwana abarimo ba Jean-Jacques Purusi hano muri za Bukavu guverineri ahamagara abasirikare akababwira ati abasaza M23 yaje nimuguruke, bakaguruka. Abaturage nabo bagahita biga ati bakavuga bati ye nimwe bantu bacu nimwebwe twari turindiriye. Ibyo bintu byagenze gute? Reka dukomeze muri iyi nkuru tuyisoze. Hanyuma rero iyi foto nakugiye kishe byinshi wongera uze kuyireba. Bari kutubwira dusoza bati in the eyes of the one US policy makers, the diplomats holding Congo had no heavyweights. Hanyuma bashingiye on the eyes of the one, bakurikije ijisho mu maso, in the eyes, mu maso y'umwe mu bacuramigambi ya politike w'umunyamerika akaba n'umudiplomate handling Congo had no heavyweight on their side in the Washington. Kuba Congo yakemura ibibazo bya Congo kuriya ntabwo ari ibintu yakirirwa ajya gutekerereza mu nguni ziruhije, particularly after Harry left. Nyuma yuko Harry yaravuye ku butegetsi to coordinate a meaningful response with the AU. Nyuma yuko Harry uyu Harry niki Harry niwe wahise kaza yirukanka aza no kumvisha Union Européenne, Union Africaine ko bagomba kwemera bagashyiraho Tshiseked and other African countries to credibly threaten new rounds of sanctions. Noneho atangira kubakangisha ko bashobora kubashyiriraho ibindi bihano bikarishye. Ibyo bihano bikarishye akaba ari byo bibumvisha. Icyo gihe babantu bahise ko bemera. In difficult for embassies to make these policies when they don't know if they have backing in Washington from senior officials. Mu ngorane za ambasade zari ziri gukorera muri politike zishyiraho za polisi, ariko batazi niba bari gufasha Washington from senior officials. Nkuko baje kubibwirwa bari gufasha Washington. The policy makers said it is not like we are going to get a Mike Pence. Okay, vice president wa Trump kuri manda ya mbere yari Mike Pence. Mike Pence open end in the Wall Street Journal for Congo. Ibi ngibi rero bikaba ari byasubijwe na Mike Pence mu kiganiro yaje kugirana na Wall Street Journal bavuga kuri Congo. Others believe the impact of the accepting stolen election in Congo could reverberate across the continent. Bakavuga ko nanone bagendeye kukuba ingaruka zishobora kuvuka nyuma yuko amajwi yibwe muri Congo ariko ibihugu bikayemeza, bishobora kuzagira ingaruka ku mugabane wose. Harimo mu Burundi, harimo ibyo nibyo byaje kuba mu Burundi, harimo Cote d'Ivoire, harimo Sudani. All have elections scheduled for next year. Abo ngabo nibo bari bafite amatora mu 2020 next year. Inkuru yanditswe mu 2019, mu 2020 ku bwa baneva niko ayo matora yakozwe. And Western officials believe they are muranyihanganda turebeho gatoya. Turi kugira ngo turebe aka kantu. Okay. Place. Yego. Okay, cyo nakirebaga twakibonye. Bavuga ko rero umwera wari uturutse bukuru muri Amerika washoboraga gukoreshwa ugakwira no mu bindi bihugu harimo za Sudani n'ibindi bihugu byiteguraga amatora. And Western officials believe their leaders may be eyeing ways to retain power while still submitting to international pressure to hold elections. Kubera ko biriya bihugu ubusanzwe byari bizgo ko ari ibihugu bishobora gutuma amatora gani iyo bashaka, by'umwihariko iyo bamaze gukoranamo n'imiryango mpuzamahanga. None
ibiriya bihugu nibyo byari bimaze gutuma habaho ubujura bungana gutya. Dusoza aravuga ngo we have 3 super sensitive, dufitemo ibintu bitatu bikomeye. Continuous elections coming up in Africa in 2020. Hari amatora azakomeza, uko amatora azakomeza kujya yitwara mu matora yarakurikiye ya 2020, and of course they are all looking at how we are handling this. Kandi nyamara isi yose kabiri kureba uburyo iki kintu baza kugikemura. Niko uyu muntu wo muri US yaje kubivuga. Bavandi, reka dusoze tugira akantu gato cyane in synthese, sibyo? Reka tugira aga synthese gatoya dukora cyane gato cyane. Ndifuza kugavuga ndi kureba ifoto ya Corneille Nanga ya Berwo, nguyu wari ukuriye seni ya Berwo. Uyu ya Berwo niwe turi kubona mu burasirazuba bwa Kongo. Tshiseked niwe turi kumubona agiye Washington gusinya. Washington ya Trump niyo turi kubona uyu munsi iri kuzi kuvuga ngo let's make a mineral deals. Wibuke ko muri Kongo harimo abashinwa bagiye basinya amasezerano bakayita ngo na amasezerano y'ikinyejana, century deal, na contract of century, amasezerano contract y'ikiraga y'ikinyejana. Ayo masezerano ubu none nayo iyi Amerika bari gukorana na Kinshasa nayo bari kuyita contract of century, nayo niko bari kuyita. Trump niwe n'undi wagarutse ku butegetsi ahita noneho na Tshiseked ahita soza. Nureba neza ureba uburyo intambara yabaye mu burasirazuba bwa Kongo yihuse cyane, abarwana ubona basa n'abari gutanguranwa nuko Donald Trump arahira kuri manda ye ya kabiri. Tshiseked urebe yatogwe ryari, yatowe 2023 kuba demokrate bari kwitegura ngo Trump agaruke. Ntuzabona ihangana rya Trump na Biden ugira ngo ibintu baba bari gukora ntibabipanze, kuko ureba uburyo Trump na Biden bahanganye mu gihe cy'intambara ya Ukraine, ariko bikarangira Biden intwaro zose yatanze Trump aje akavuga ati murazitwishyura mu mafaranga, turacukura natwe ibirombe byanyu. Bari abantu bagira ibyo bapanga. Nta na rimwe Amerika igitora perezida w'impanuka, perezida za kubera ko babona ko uyu mu character ufite imyitwarire, ufite ubwenge, ufite ubushobozi bungana gutya, tumukeneye. Ubushobozi bwe buri mu ntambara, turashaka intambara nyinshi, bazazana ba demokrate. Ubushobozi bwe buri mu kumvikana mu gukora utudiro, ndetse byashoboka niba hari naho dupyatura ba Kasimu Suleiman tukabapyatura, ariko na diro tukazikora tukumvikana na Kim Jong Un, bazazana Trump. Nguyu rero ngaho diri ikorewe, nguyu Trump uri kujya muri Amerika, nguyu Tshiseked uri kujya muri Amerika akavuga ngo mission complete. Iyi mission ibaye completed ni iyi ngiyi, iyi niyo mission completed, ngiyi mission completed. So ibindi rero ubwo ntituzajya tuganira, nizere ko umwanya dufasha tuganira kuri iyi nkuru ntabwo tubereye imfabusa, ahubwo ni umwanya kugira ngo tuzarusheho gusobanukirwa. Uko wihanganiye inkuru kayumva biragufasha neza kumenya ibyari biri kubera mu burasirazuba bwa Kongo, tutakizera ko ari igisubizo kibonetse. Hanyuma nitubona umwanya ibindi biganiro byose tuzajya tukubwira bisa n'ibinosha kuri iyi nkuru, ntukanye witwara nk'utarayumvise, hari byinshi wayimenyaho. Niyo mpamvu uyu munsi ushobora kureba Joseph Kabila ukamubura muri uyu mwandiko, nukubera n'ubundi ntaho yari ateganijwe. Niwe babangamiye kugeza yumvikanye na Tshiseked, aramuryarya ati yego, amaze kubona ageze mu ntebe aramubwira ati toka kure, niki se twavuganye nawe, wenda kwenda ahungira muri Afrika y'Epfo. Ejo bundi agize ngo agaruke, Amerika itahubwo nimuze dusinye. Ibyo byose nubibona, ariko maybe ko bashobora kumukoresha Kabila nk'indi komporo nanone baba bafite mu burasirazuba, birashoboka kuko ntawe uzi ikijya mbere. Tuzakubwira amakuru, hari n'abakubwira ngo barasesengura, ariko nta n'umwe uzi ikijya mbere, twese turabihishwe. Byose bikomeza kuza à la surprise de tout le monde, tukisanga ibintu ari uko bimeze. Ndabashimiye rero ko mwakoze kwihangana, nanjye nitwa bavuga neza Jonathan, nanjye nihanganye. Abarimo ba Freddy, abarimo ba Jean Bosco, abarimo ba engineer Gasirabo, mwese Atanaze Gasirabo, mwese turabasuhuje, kandi twizera neza ko akazi kanyu, ijwi ryanyu ndetse na ka motivation burya biradufasha iyo turi muri ibi biganiro nk'ibi ngibi tubagezaho amakuru. Mukomere.